नमन तो in the combo today. Leave some space. Welcome fellas to the live commentary of the final here in Albuquerque. We are watching, you guys are watching a final from Albuquerque between DHAMAN and DEROD NANSAD, hosted by Cricket Club of Southwest, beautifully hosted. We are here in Albuquerque, New Mexico. What a pretty day to be out here playing cricket. Right now we are at 11.4 with 115 for 5. DEROD just lost the wicket of Bhakta, who was a bit struggling, as you can say. But Bhakta is playing right now, and he's joined by Bhakta. He's a left-arm bowler and left-arm batsman. And I have Naman Bhakta and Bhakta with me in the Gaam box today. Alright folks, it's a great day out here, as my partner Bhakta just said. NANSAD DEROD just had a wicket, so let's see how the new batsman comes in and plays. We shall wait and see. Also in the box we have Bhakta here. Thanks Naman. Bhakta to continue. Bhakta on strike. Great drive shot to the fielder, no runs taken. Great control by the bowler Bhakta. At the moment, the match seems to be in balance. If DEROD can somehow put a partnership here for about few overs, they're about to. We think they can comfortably get around 180. But let's see. DHAMAN has good bowling options as well, and DEROD keep losing wicket on regular intervals. It'll be tough for them if they keep losing wickets right now. At the end of 12 overs, it's 115 for 5. What are your early on predictions for this game? Any predictions? What do you think? What can DHAMAN do to keep that defense and that score tight? I mean, the way they came back after Pinto hit them for a quick 69, it's commendable. And kudos to some great bowling changes by the DHAMAN captain, and some great catches taken by Bhakta. But looking at this situation right now, it's 12 overs, 115 for 5. With the bowling attack to come from DHAMAN, and as well as considering Bhakta and Jay playing right now. Bhakta, by the way, who scored a century in the Bhakta Samaj Cricket Tournament in Austin just in May in the finals, looks to be in good nick. And as a captain, of course, he has responsibility to see their team to the end. So if he stays on there, Naman, I think 180, 190 is on the boards. I think that's a great score to defend when it comes to NANSAD DEROD's fielding and bowling. If you look at the field, it's pretty batting friendly. So 180, 190 is still chaseable. It's in the air and that's caught. Just giving another wicket here. We have Bhakta, the captain of the team, just gave a nice easy ball to the fielder. Not looking great at the moment. Let's see how. Yeah, I think the footwork was missing on that ball. It was wide outside the off. Played a tentative shot and
comfortably taken by number 23, Kunal Bhakta, the captain of DHAMAN. I'm really giving pressure onto DEROD and NANSAD right now at the point. So With the wicket, it's 6 wickets down. I think they need to maintain at least a 10-run average per over to keep a strong score for them to defend when it comes to fielding. Don't you agree, Chris? I mean, obviously, this ground is not quick, through the ground, but if you hit it well, or even a slightly bad shot, it still clears the field. And with the wind coming in, it's Albuquerque, so you never know when the winds come in. Those 8 miles per hour gusts could be a factor in the chase. Thanks again, folks, for tuning in. We have a great turnout here in Albuquerque. So far, so good. And thanks everyone who's joining us from home, from all around the USA. And a big shout out to our commentator friend, Bhakta. We miss you, buddy. Sagar, so what are your thoughts? I mean, we had kind of praise commentary on the game so far. What are your thoughts? I mean, you're a good player, man. Congrats on your recent century, the previous game. What are your thoughts? The thoughts are simple right now. I think Dahmer is in more control to the game. Oh, thank you, by the way. It was good to score century on the same ground. So Sagar, you may have insight on how this ground reacts and how easy it is to score, or how hard is it to score here. So just give us your insight on what were your thoughts when you scored a century on this ground earlier. Well, you just have to keep it simple. Just play on the ball's merit. If you play on the ball's merit, keep your head straight, you can score here, because even if a mistime shot will fly here in Albuquerque, because there's something about the wicket here, the runs are, you can easily hit a 6 here. So that's not a problem, but just DEROD needs to stay focused and try to stitch a partnership here, because if they keep losing wicket, as I mentioned earlier, it will be tough road for them to bat through the inning. Their first goal should be to bat throughout the inning and then to look at the score. Right now their goal should be to finish the 20 over from their end to put up a defendable total. This is a final, any score can be defendable, but it should be at least, I would say, around 150, 160. Sahaj Bhakta bowling variations, good variations, controlling the game right now for DHAMAN. I also think the new batsman playing very conservatively, as they lost 2 wickets in the same over. So, Naman, I think he's watchful of Sahaj because he knows what Sahaj can do, and he's mixing up his pace really well right now. Coming up, Sahaj. Oh! That was almost caught at backward point. Single taken now. And I agree with you, Sagar. He may be watchful of Sahaj because he's already done the damage, getting 3 big wickets for DHAMAN. I mean, Pinto, Chirag as a first ball duck, and then the captain part. So I would say it's smart to just see off Sahaj and see if you can target the other bowlers from the other end. new batsman coming in, Bhakta. About to face his first ball of the game. Let's see how he does. Second ball of the game. My mistake. Right now there's a lefty-righty combination, so it will take a minute to set up the field. There's some changes in the field right now. Sahaj is bowling. Oh, he's still bowling over the wicket. I thought he would come around, but he's trying to angle away from the left. He's trying to get an edge. Oh, he has a slip there. Wow. We are playing a T20 game.
That's well played. Nice. There'll be a single. Sahaj has a very good confidence in himself, because for a player to set up a slip in a T20 game on this field is pretty good to see. And Sahaj right now at his run-up, Divish is about to face. What a ball! What a ball from Sahaj. That's a cleanup job. Off stump, far right. Sagar, don't you think this bowling is very aggressive, and we just had 2 wickets in this over and 2 wickets in the last over? What do you think the captain Bhakta is thinking right now? What do you think is going through his head? I think I would like to mention Captain Kunal here to give Sahaj a bowling and get the 2 crucial wickets right here. Sahaj is bowling pretty impressive right now, and it looked like DEROD is in big trouble at the moment. It's just 13 overs and they're 1-1-7 for 7. They have 3 wickets in hands. They need to make sure they don't lose any more wickets until the next partnership comes in. There was captain Bhakta, as I mentioned before. What would he guide? What would you say for him to guide his players going into the 13th over, Chris? I would say that his mindset and his message to the players right now would be to finish the 20 overs and see how much they can score. I mean, that's a smart way to play the game. You don't want to leave overs out there and then wonder if they could have scored some more runs. So playing with him for so many years, I think that's what his message would be. And probably Jay would be playing a crucial role here, rotating the strike and making sure that he's there till the end. Naman, I think I would like to bring the toss up. I know it's a bit late, but in Albuquerque, as long as I know, if you win the toss, you should field first, I think. Because when you have a target in mind, I think it's easy for you to chase down a target here, considering the win factor as well. I'm saying with the experience of last tournament that we played here, because win play is a big part here. So I would like to give it a thought about the toss. What do you guys think about the toss? I think NANSAD DEROD has a batting lineup that can, definitely go big, and going into the final, that would have been the thought of Bhakta, that they would have wanted to take the advantage and put up a big score. That's what I believe was in his mind coming to the toss. And of course, the start that they got from Pinto, that plan was working until Surge came and put everything to a standstill. As I said, Sahaj is a great threat to the team right now. He's taking a lot of wickets and he's a great bowler so far, so I think big impact. Okay, right now Nishit Bhakta is bowling. Comfortably single taken by Jay. And as I mentioned earlier, guys, that's what their plan would be right now for the next couple of overs. They just want to get in there, rotate the strike, take it as deep as they can. Also, the way Nishit Bhakta has bowled is pretty impressive too. Not to take away any credit from Sahaj, but Nishit, as a spinner in Albuquerque, controlled well. 16 runs given, 2 wickets, pretty impressive. Right now, the new batsman who just walked to the middle is Samir Bhakta, about to face his first ball. Whereas, as I said, strike rotations are you got to praise it here. It's a very important thing, especially being 7 wickets down. I think rotating the strike is very important.
They're just taking shots, you know. Yes, rotating the strike as well as for Samir to come in and just feel the ball on his bat. A cheeky single taken there. A throw on the non-strikers and the bowler couldn't take it. Another run's taken right there. That's a tad bit of sloppy from Dahmer, but I think it's a great running between the wickets. The field is pretty much simple for an off spinner. We have field spread out due to the wind. Coming up next ball. Single taken to the covers. Sagar and Perez, do you guys think the wind conditions give a favor to each one or the other side, or do you think it's pretty neutral? Right now there's not that much of a wind, so I would say it's pretty neutral right now, but you never know. This is Albuquerque, New Mexico. I would like to disagree with you, Prayas, here, because as we have seen here, we have played here, right? Wind picks up in the evening time when they will come to chase. We will see a lot of wind, and I just read the forecast. It will pick up. Wind will pick up, so I think it will benefit whoever is batting first. In this case, Dahmer. So batting second. My bad. I'm sorry about that. So batting second, it will benefit Dahmer, of course. Let's hope these two can stitch a partnership here. Samir Bhakta being watchful here. Nicely bowled by Nishit Bhakta. At the end of 14 overs, that's 122 for 7. Players taking their time on the field. It's not pretty, but it's a little hot out here, so everyone's trying to stay hydrated. Change of field. Sahaj to continue his 4th over. Okay, I think they're trying to clean them up right here. And that should, rightly so. That should be the plan, to be aggressive and not letting them stay there for 20 overs and getting those odd 40, 50 more runs added. So that's a good bowling strategy to keep Sahaj continue. Sagar and Perez, do you guys think which team do you guys think is the underdog in this? No. There's no underdog. There is no underdog. They both team can. I mean, DEROD can defend this. Okay, fellas. They have good bowling option as well. You never know. It's cricket. Anything can happen. Both teams are pretty well stacked. They have everything. They have all kind of players who plays different roles. They have good bowlers. They have fielders that can take sharp catches. As Chills Bhakta right here to our left has taken some fabulous catches. I think he would be best fielder of the tournament here. I'm just not going by the stats, but just guessing. Chills Bhakta nicely drive by Jerry. 1 run. So Naman, you're young, right? You can learn. I would say kudos to Kunal Bhakta. He had made some good bowling changes, and that resulted in wickets at a crucial time and important wickets. Start from the starting to till right now. Kudos, I would say, excellent use of his resource, all his bowling options, pretty wide spread, giving Sahaj his 4 over on the trot, I think, and taking the game away from them completely. Great commentary, Sagar. I think that's a valid point you made there. The captain is young and he has some great strategies. I think that's great. You also have to account for the experience that both these teams bring. That's a wide. Keeper couldn't collect it, but no worries. No runs taken. Reposition the fielder at the moment.
trying to predict the next ball. I think we have very few quicks in Bhakta Samaj who can hit 130. We are missing our very good bowler Ayan Bhakta, our premier bowler. Shout out to Ayan. He has signed. He has played Major League Cricket with Seattle Orcas this year. He did an amazing job. He plays for LA. He's a teammate of Sahaj, and they have Sahaj as another bowler who can bowl with that pace. So, Speaking about Ayan, wouldn't he have been playing for DHAMAN as well? oh yes, No, Raj? Okay. There's a debate going There's a on. debate, yeah. I think on whether he'd be playing for Raj or would he be playing for DHAMAN. we will find out in the next season if he can make himself available to play. Bowling from Sahaj right there. Oh, that's a wide. Speaking of Sahaj, correlating with Ayan, Sahaj was also playing the under-19 level previous years ago. So he also has some great experience. From his He has a height. He's a tall, fast bowler. You know, there's always an advantage for a tall fella who's a fast bowler. Always, as we have seen at international level too. So Sahaj is pretty quick and pretty confident. What a nice delivery. Quick single taken there. Oh, that's a Overthrow. but no runs will be taken. Dhruv Bhakta with a good backup there. Also, guys, speaking of players playing or representing USA Under-19, we have quite a few players actually playing right now who has represented USA Under-19. I would like to mention some names. It's Chirag Bhakta playing for NANSAD DEROD, used to be an Under-19 USA player. Parthiv Bhakta on DHAMAN side also played for USA Under-19. Sahaj and those two are the noteworthy names I have in my mind right now. Sahil is another player from DHAMAN who played Under-19 as well, but he's not here unfortunately. That makes DHAMAN a pretty stacked team. I agree. Pressure. Yeah, DHAMAN is pretty stacked team. If you look at it, but it's cricket, guys. You know, anything can happen. So let's just take a ball by ball, over by over, and these two teams are very good at what they do. Right now, Sahaj is taking his mark. 2 balls left in the over. Score is 127. 14.4 overs and 7 wickets. There's some field change right now. That's what's taking some time. Big appeal there. The umpire taking his time and is called wide. The batsman signaling that it hit his hand. Let's see if the umpire overturns the decision. And that's what happened. Yes. The umpire's overturning his decision, so that's not a wide. That's a good sportsman spirit right there by the batsman, acknowledging that it hit his hand. Like that's the end of a great spell from Sahaj Bhakta. Sahaj Bhakta finishes his spell, an impressive spell of 4 overs, 26 runs for 4 wickets. Great stats. Did some great bowling the last 4 overs. Made a real impact on DHAMAN's placement over NANSAD and DEROD. I think they left a great cause. That's who they are. We got a great day here in Albuquerque, New Mexico. We got a wine fest going on towards the right of the field.
and with some great music to entertain the crowd. Fifteen overs, 127 for 7 wickets. 5 hours left in the match. Let's see what they can do. Players taking their time, deciding who's gonna bowl the next over. I think Bhakta is about to bowl his another over. We'd like to thank our sponsor, Sabbath Energy and Sabbath Water, for sponsoring this tournament. Great support. They're here every day. You know, thanks again to them. Speaking of our sponsors, I would also like to give a shout out to Visit Albuquerque, who had a pretty great welcome for everybody at the airport coming in to play this tournament, as they did for last year's Bhakta Samaj tournament as well. Bhakta to continue. Jay Bhakta will take a quick single, looking for 2. Oh, he's coming for it. Throws. Safe in the end. 2 runs comfortably taken. I think the batting team definitely has to find a median between being aggressive and also being conservative, making sure they don't lose wickets, but they're also putting up runs on the board. Yeah, I think if they finish their 20 over quota, they would be able to get 35-40 odds run here. So if they get 35-40 odd runs, I think DEROD has a chance, because this is a big final and you never know what can happen in a game like this. So let's see how it turns out. They are at 129. With the single being taken, it's 130, 15.2. So they still have time, long way to go. If this 2 can stitch a partnership here, I think that would give some confidence back to NANSAD and DEROD side. I mean, of course, it's a final. Driven down the ground, that would be a single. As I was mentioning, this is a final, so Sagar, if they do end up getting those 35-40 odd runs, 165, 170 would be a great total for a final, and that would be a great, second innings that we should be experiencing. Yeah, Prayas, that's a great fighting score for the team. Yeah, them are taking their time, making sure all the fielders are in the right spot. Jay Bhakta to face. Oh. I think batsman was not ready, and Bhakta was quick to bowl, so dead ball. Jay Bhakta is a very young batsman. I think it takes a lot of effort and training to be able to be in this position and keep a strong partnership with Samir Bhakta. He needs some great strategy. Yeah, he's a opening bowler as well, I think. Play down the ground, that will be a single. Yes, and for the young guy to be in this position in a Gaam tournament final, he would obviously be mindful of getting his team home over here, stitching up a good partnership with Samir, and adding those valuable runs, and then he'll be coming in quick to bowl and see if he can bowl out DHAMAN as well. So great opportunity for the youngster here. That's in the air. Oh, it's a mix-up, but I think he'll be safe. I think
think there's some lack of communication between the batsmen. Yeah, this happened more than a few times already. I think the batsmen need to really take it slow, like kind of understand how to communicate with each other. Make sure this doesn't happen again. Because DHAMAN's a great fielding team and they won't mess up again. Excellent point, Naman. They do have a great fielding side and oh, that's bowled in, cleaned up. Jay Bhakta walking back. There's some confusion. There's some confusion here. The umpire has not given out yet, thinking what happened. So let's see. I think it could be bowled or the balls could be deflected from batter's glove. So let's see what happens here. Batsman and bowling team having a little bit of dilemma. Umpires haven't made the decision just yet. They're going to have a little conference to see what the decision is at this moment. Main umpire discussing the leg umpire. Let's see what they come back with. That would be the end of the over, but we still need to wait for the umpire's decision to see if that Jay Bhakta was really bowled or if the ball hit the stumps after hitting the keeper's gloves. I think the batsman was a little hesitant, just walking around, after the wicket. I don't know if it's a wicket or not just yet, but Naman, to be honest, he was walking off. okay. So we'll just wait. Wait for the crowd's getting a little rowdy here, trying to see what the decision is, and it's gonna be a not out. Umpire's call, final decision. Damer obviously very agitated by that decision and arguing with the umpire. Having a little dilemma here. Captain walking to the field. I mean, personally, I feel like, maybe Jay was walking off, but at the end of the day, it's the umpire's call. No, I think he didn't know if he got bowled or it came from keeper's gloves, because his first instinct was if he missed the ball, I think it's bowled lemon. So he was not sure, so he thought, I would just walk, I got bowled. But I think the umpire said not out, and they're discussing. I think it's a pretty fair call. I think it deflected from keeper's glove. I think they should accept the umpire's decision, respect their umpire decision, and the play should be resumed soon. Yeah, not out. Gloves keep on. Yeah, not out. There's still a debate going on right now. I don't think there's any need to do that. I think everyone has seen. They're saying. So I think we had a few players looking back to the video, thanks to our video production team here. Looks like the gloves did, based on what others were saying. We haven't confirmed this at the moment. Well, batsman is walking out, actually. There's a few confusion There's here still now. confusion going on right now. Yeah, I honestly think kudos to the DHAMAN team, the spectating team. They're being honest here and kind of relaying the message. So Jay Bhakta has been given out. I think he's walking off the field. Sorry for the loud noise, folks. We were getting rowdy here, but we're back in commentary. There's still some discussion going on. I think they're bringing Jay back in. That's a good sportsmanship from DHAMAN's captain, Kurunal. He's bringing back Jay. What a beautiful sport we have, Naman. Great sport. That's the beauty of Bhakta cricket, honestly. At the end of the day, we have our feuds in the game, but we're all able to come together and have a nice time to play. So that's great sportsmanship by the captain. Yeah, that's impressive. Very impressive. Let the young man play on, continue, be fair and square with everyone. Not everyone can do that. Folks nowadays,
So kudos to Kunal Desai and their crew and their team. Back for another over of beautiful cricket. Beautiful Bhakta cricket, I should say. Let's see what the batsman can do. So since Sahaj is done with his quota of 4 overs, we got Jules Bhakta coming back into the attack. Jules Bhakta, a very good all-rounder and can be helpful for DHAMAN on the field, even when he's asked to bowl or if he's asked to go bat at any position. So another great young all-rounder in Jules Bhakta that we have on his mark, discussing with his captain of the field placements that he wants. I think we have 4 overs left in the match. I think they need to ramp up the score, but kind of a little hesitant after, I wouldn't say this wicket incident, but I feel like they do need to ramp up the score. What do you think, Sagar? I would like to switch. I will be commentating in Gujarati from now on. So કોઈ જરૂર નથી ઉતાવળ કરવાની આ લોકોને. હજુ તો 4 ઓવર બાકી છે આ લોકો. 4 ઓવરમાં બીજા 25-30 રન થાય તો સ્કોર 160-65 થશે અને વાંધો નહીં આવે. એટલે ઉતાવળ કરવાની જરૂર નથી. એ લોકો પાસે 3 જ વિકેટ છે અત્યારે બાકી. અને જ્યુલ્સ બોલિંગ સ્માર્ટલી કરે થોડી. એ જરાક સ્લોવર લાખે, કટર લાખે અને વેરિએશન છે એની પાસે. અને યંગ છે, સ્માર્ટ છે, પેસ બી લાખી શકે, ઢીલા બી કરી શકે. સો ઉતાવળ નહીં કરવી જોઈએ. 4 ઓવર એ બહુ બધું કહેવાય. ગેમ મારું 24 બોલમાં 24 રન મળે તો એ લોકોના 150 રન થાય. અને ફાઇનલ સારું હોય તો સારો જ સ્કોર છે. 150 પ્લસ થાય તો પ્રેશર હોય ટીમ પર. એ લોકોની વિકેટ પડી જાય તો ગેમ બદલાઈ પણ જાય. સો એવું આપણે વિચારવું ના જોઈએ અત્યારે. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ સર. Nice. Amazing bowling by Jules Bhakta there. Nice catch right there after big aggression. Coming back to Gujarati, Sagar, मैं agree करूँ तारी बात पर कि on the छल्ला बोले Jay Bhakta went for a big hit and that caused a confusion. Nice shot by nice single ida. Sagar, what do you think? બરાબર છે. ત્યારે સિંગલથી કામ ચાલતું છે તો ચાલવું જોઈએ. ડોટ નહીં આવવા જોઈએ. 6 બોલમાં 6 રન તો જોઈએ છે આ લોકોને. બરાબર. તો એ લોકોએ વિચારવું જોઈએ 6 બોલમાં 6 રન અને વ્હાઇટ લાગશે તો આવશે રન. બાઉન્ડ્રી તો બોનસ કહેવાશે અત્યારે. કેમ કે જીલ્સને ઊંચકવાનું મેં નહીં કે જીલ્સને મારવાનું થોડુંક અઘરું પડશે. I think DEROD ने एक बे एक्सपेंसिव ओवर આવી જાય તો વાંધો નહીં આવશે. Coming back to that last ball on Nishit's over, we got some feedback from our technical team here, and when they replayed it in the slow motion, we could see the keeper's glove hitting the stumps before the ball hit the stumps. So that was clearly a not out. For the folks wondering at home, we got this technical analysis coming live from Albuquerque, New Mexico, with the help of some of our technicians. You have to give great kudos to the umpire who didn't see this in before, and they just went off base or judgment from seeing the ball in live action. So the great kudos to the umpire. અમ્પાયર પાસે એક્સપિરિયન્સ છે. આપણા એક્સપિરિયન્સ અમ્પાયર છે. બરાબર ગાઈસ? What a ball. શું કેચ પકડ્યો છે જીલ્સ. પહેલા પણ કીધું છે જીલ્સ યંગસ્ટર છે. બરાબર ફૂર્તીલો જુવાનીઓ. આપણો બાજુના ગામનો મસ્ત માણસ છે. બરાબર રમે. કેચ બરાબર પકડો. Score is 134 for 16.3 overs with 7 wickets. મને એવું લાગે જે બહુ ધીરું ટેનેટિવ રમતો હતો એને થોડુંક એના શોટ કડક લેવાના હતા. Sagar, you also have to give credit to Jills over there. That was a great ball and a great reflex catch. કેચ તો રિફ્લેક્સ બરાબર જ હતું પણ જે થોડુંક પંચ કરવાનો હોય બોલ. હવે આ 16મી ઓવરમાં આવું ઢીલું ના ચાલે. પંચ તો થોડો કરવો પડે અને એને બોલ રમેલા છે.
2 ઓવર રમી ચૂક્યો છે તો પંચ કરવા પડે, પછી સિંગલ ના આવે, આમાં 2 ડોટ ગયા ઓલરેડી, તો પંચ કરવા પડશે. અને આ થોડીક આઉટફિલ્ડ સ્લો છે, વરસાદ પડી ગયેલો હતો એના લીધે આઉટફિલ્ડ સ્લો છે. ગયા અઠવાડિયે વરસાદ હતો અહીંયા આલ્બકર્કીમાં, જેમને ખબર ના હોય તેમને, એટલે આઉટફિલ્ડ સ્લો છે, એટલે બોલ જશે નહીં, તો પંચ જોરમાં કરવો પડશે આ લોકો. That is definitely true. We've been experiencing that all 3 days of cricket. The grounds have been slow, the outfield's been slow. You punch it how hard you can, but those balls are not traveling along the ground. And I think that's why the batting team is having to force themselves to put those balls in the air, you know, and that's causing wickets because they're not used to these grounds being as slow. You know, we played here last year. Sagar, you played on this pitch. What do you think? Was it as slow as, or what do you think? ના, વરસાદના કારણે એવું છે. મેં મેં કર્યું અગાડી તમને કીધું વરસાદ પડી ગયો છે. અને વાત થઈ મારી સાઉથ વેસ્ટના ભાઈઓ સાથે, વિમલભાઈ, આપણા સ્મિત, આપણો, એ બધાએ કીધું છે, ગ્રાઉન્ડ્સમેન આપણા કેતનભાઈ, એ બધાએ કીધું છે કે વરસાદ પડી ગયેલો હતો એટલે. અને આલ્બકર્કીમાં લેન્ડમાં મોઇશ્ચર છે, એટલે લેન્ડને સુકાતા વાર લાગે અંદરથી, એટલે એવું છે. એટલે લાસ્ટ ટાઈમ આવેલા ત્યારે તો ફિલ્ડ ક્વિક જ હતી, ઓકે, પણ અત્યારે છે ને વરસાદના કારણે એવું છે. એટલે ને તમે સેન્ચુરીમાં આવી ત્યારે હમણાં કેવું લાગ્યું? બોલ બહુ સ્લો હતો કે હમણાં you had to force the ball in the air, that's why they got the century? What do you think? ઓકે, આ બધી વાતમાં નવા બેટ્સમેનને મેન્શન કરવાનું આપણું રહી ગયું. તો આ હરેશ ભક્તા, હર્ષેશ, સોરી, આપણું નામ છે જબરું. હા, શું નામ છે હવે, એમના નામ પ્રમાણે એમનું કામ જોઈશું આપણે. હર્ષેશ ભક્તા, અને હવે સ્ટ્રાઇક પર છે સમીર ભક્તા. જો કે બોલ રમે રન થવા જોઈએ, બાઉન્સર મારી દીધું જીલશે તો. It's a good ball. Coming back to the outfield, we got some stats to mention here from our statisticians, Shukan Bhakta. So for mentioning that the outfield has been slow so far, we've only had 298 boundaries hidden so far in the 3 days of this tournament, whereas an impressive 374 sixes that we have seen. So I would say the players adapted really quickly and switched to 6 hitting, you know, since the ball was not traveling. બોલિંગ ચેન્જ કર્યું છે. પાર્થિવ ભક્તા ખુખાર બોલર છે આપણા, જબરા બોલર, ફોલો એટલા ફાસ્ટ દેખાય હોય ને અમુક વાર તો. અને એમની વિશેષતા એવી છે કે જૂનો બોલ પણ સ્વિંગ કરાવી શકે. અને એમની પાસે એક્સપિરિયન્સ છે, બહુ એક્સપિરિયન્સ છે, થોડોક નહીં, બહુ વધારે એક્સપિરિયન્સ છે. સો આ ટાઈમે પાર્થિવ ભક્તાને બોલિંગ પર લાવવાનું એ બહુ બ્રિલિયન્ટ ચેન્જ છે કુનાલ ભક્તા દ્વારા. Coming back to those stats, another impressive stats that I have in my hand right now. So the last tournament that we played in Albuquerque last year during the Memorial Weekend tournament, I have the stats only for the A division games. They had an amazing 463 boundaries hidden versus a 241 sixes. Parthiv Bhakta to come in. Wide swing there, and there's going to be a dot. So yes, as we can see, because of the rain that they had last week, they could not cut the grass properly, and hence the outfield is a little bit slow. Impressive statistics coming from Shukan Bhakta here. I think for the batsman this is a test of character, also more than skill. I think the character also depends what's going through the batsman's head. Nice shot. What a shot! That's gonna be a 6. Great shot by the batsman. Now back to the bowler. What were you saying about the bowler? પાર્થિવભાઈ શોર્ટ બોલ નાખવાની જરૂર ના હતી. પહેલો બોલ તો હર્ષેશભાઈ ચૂકી ગયા, બીજો બોલ તો હર્ષેશભાઈ બોલને બાઉન્ડ્રીની બહાર ધકેલી દીધો. છોટલા કર લાગ્યા, બોલના છોટલા નીકળી ગયા. હર્ષેશભાઈ કીધું કે મારું નામ છે હર્ષેશ ને મારું કામ બી હર્ષેશ જેવું જ છે, એટલે એ ઊભા રહેવા નથી મને એવું લાગતું છે. એટલે આ લોકોનો સ્કોર 141 ઇમ્પ્રેસિવ. હર્ષેશભાઈના બેટમાંથી હજુ 2-3 છગ્ગા આવે ને તો ભાઈ ગેમ ઇન્ટરેસ્ટિંગ થઈ જાય આપણી ફાઇનલ. આઈ થિંક બોલના ટાંકા નીકળી ગયા, બોલનું કન્ડિશન જોવું પડશે.
Yo, Sara shot. That would Goes for only a be single. Try goes for a second. Run. It's easy run. Easily. Save. Comfortably getting back for a second. થોડા શોટ માર્યો તો સુપડા શોટ પણ ઓફ સાઈડ પર કડક એકદમ હર્ષેશભાઈની બેટ પર આઈ થિંક કોઈ ભૂલનો સિમ્બોલ છે એવું લાગતું છે અહીંથી દૂરથી દેખાતું છે આઈ થિંક MRF જેવી બેટ દેખાતી છે તો MRF જેવી બેટ તો હવે આપણા That's in the air. Throw it a ball. Himanshu couldn't reach there on short third. See There was again. a chance of run out there, but the keeper couldn't collect the ball. The batsman was clearly struggling to get back in. Reyes, back to the batsman communication again. This is another failed communication. It was very close to becoming a run out right now. And that could have caused a great detriment to the team. So I think that's, again, communication is key. And I think they need to, the captain might have to come out here and kind of make sure they recognize that communication is very key in these last few overs of the game. I think what Samir Bhakta right here is trying to tell Harshes is that since you're hitting the ball quite nicely, let's keep you on the strike. So listen to my calls and keep coming for the second. બરાબર છે વાત સમીરભાઈની 2 રન તો લેવા જ જોઈએ હવે 1 ઓવર બાકી છે એવું લાગતું હર્ષેશભાઈ કંઈ કમાલ કરશે 1-2 છગ્ગા મારશે ને તો ગેમ બની જશે Six. No. Picked it up. Jils Bhakta coming under it. Oh, great effort there by Jils Bhakta. Down long on. Great effort, but unfortunately he couldn't hold on to it. His teammates applauding him right now. He probably covered around 30 to 40 meters towards his right, towards deep mid wicket, and almost caught another blinder in this game. That would have been his 4th catch and probably 10th of the tournament. And I think the batting team is getting a little bit more aggressive here, trying to be more. As they should, Naman, because this is the end of the 18th over and they are 147 for 8. લાસ્ટ બોલ ડોટ હરેશભાઈ આઈ થિંક આલબગર કી કુદા ગયેલા આ બોલ પર ચૂકી ગયા આખો બોલ જ ચૂકી ગયા કંઈ વાંધો નહીં 2 ઓવર બાકી છે 147 પર 8 વિકેટ 2 વિકેટ હાથમાં છે વિકેટનું ટેન્શન નથી હર્ષેશભાઈ સ્ટ્રાઇક પર રહેશે ને તો બીજા 20 રન એડ થશે ગેરંટી કહું હું તમને બીજા 3 છગ્ગા મારશે હર્ષેશભાઈ 12 બોલમાં 3 છગ્ગા તો જોઈએ એ લોકોને રન 170 જેવા થશે તો ગેમ મજા આવશે હવે આવી રહ્યો છે આપણો જીલ્સભાઈ જેણે બહુ સરસ એફર્ટ મૂકી હતી ફિલ્ડમાં એણે ગ્રાઉન્ડ ઘણું કવર કર્યું હતું પણ કેચ નહીં પકડ્યો પણ એફર્ટના 100 માર્ક્સ કે દામણના ફિલ્ડર પોતાની પોઝિશન પર પાછા જતા છે 2 ઓવર બાકી છે પ્રેયસ નમન તમને શું લાગે 2માં કેટલા જોઈએ રન કેટલા થવા જોઈએ સોરી As many as they can, Sagar. As many as they can. They should go for at least minimum 10 runs and over, getting them to a very good total of 170 runs. Close to 170. What do you think, Naman? I think that's a great score to put down. That gives some defense. You know, going into the defense position, I think that'll give a great mindset. You know, kind of ease the pressure, Azur's pressure right now, as they've still lost a lot of wickets, and I don't think that's the ideal score they're hoping for. But yeah, I agree. 170 is a great score to put up. Jils Bhakta continuing. What a shot! Over the cover for a boundary from Samir Bhakta. સમીરભાઈ જાગી ગયા એવું લાગે બીજા એન્ડ પરથી હર્ષેશભાઈને કે તું શેર તો હું સવા શેર શાબાશ સમીરભાઈ શાબાશ હવે હજુ 2-3 જોઈશે તમારા બેટમાંથી તો તમારી ટીમને થોડીક હેલ્પ રહેશે અને આના સાથે 151 150નો માર્ક ક્રોસ કર્યો છે એક મોમેન્ટ પર થોડુંક અઘરું લાગતું હતું પણ કરી દીધું છે ડેરોડ અને નનસાડ ટીમે વેલ ડન What a ball from Jils Bhakta. Wearing his pace, wearing his length. કીધું મેં કીધું આગળ તમને જીલ સ્માર્ટ બોલર છે એને બાઉન્ડ્રી એમ દાણા ચાણાની જેમ ના મારાય હવે જોઈએ કયું વેરિએશન લાવે જીલ્સ સ્ટ્રાઇક પર છે સમીરભાઈ
Smartly tucked away to third, short third man for a single. He's gonna put Harshes back on strike to see if he can take Jil's Bhakta to the cleaners. I think this is the beginning of a partnership. As I said, we're getting a bit more aggressive here. I think this will be a great partnership to build next few overs. See if we can get that 170. Puts it in the air and Short ball, miss catch. keyword, બીજો છોડ્યો રાજે. I think ત્રીજો ગેમ નો બોલિંગ જીલ્સે પાછું મેં તમને કીધું નમન અને પ્રેયસ કે જીલ્સ પાસે વેરિએશન છે, એના ગજામાં ભરીને વેરિએશન છે. હવે આ બોલ શોર્ટ હતો, વાઇડ હતો, બેટ્સમેન સ્લેપ કરવા ગયો પણ એના પર જલ્દી આવી ગયો અને આઈ થિંક રાજે પકડી લેવાનો હતો આ કેચ. નોટ ટુ બી ટફ ઓન હિમ બટ પકડાવા જોઈએ, કીપરથી કેચ પકડાવા જોઈએ. એની પાસે ગ્લવ્સ હોય એટલે bigger gloves, you know. શોટ ભભરાઈને લીધો ભાઈ, પણ 1 રન. Coming back to the previous ball, Sagar, you are a keeper yourself as well, so how would you describe running back and taking that catch? How hard is it as a keeper? Since you're a keeper, I understand your thought is that that catch should have been taken, but we'll come back. Swing again over third man. That's gonna fly away for a boundary. He's timed that to perfection, I think. No, man, he has mistimed it, but that's a top edge going over the third man for a boundary. A great pace from Jil's Bhakta actually, taking that ball even through a thick edge. And coming back to it, Sagar, since this is the end of the 19th over, 159 for 8. How hard is it to run back and take a catch? That was almost 15-20 yards that Raj had to run back and dive for that ball. Take us through the process of a wicket keeper, since you're a keeper. એમાં એવું છે કે આપણી નજર બોલ પર હોય ને તો આપણાથી કેચ પકડાઈ જાય. તો કી ઇઝ કે આપણી નજર બોલ પર હોવી જોઈએ અને આપણે જો ટર્ન કરેક્ટ લેવાનું. ટર્ન જે પ્રમાણે બોલ જતો હોય તો ફર્સ્ટ ટર્ન આપણો ડિસાઇડ કરશે કે આપણાથી પકડાશે કે નહીં પકડાશે. આપણે ટર્ન રોંગ લીધો હોય, બોલ રાઈટ સાઈડ પર જતો રાઈટ ટર્ન, લેફ્ટ સાઈડ પર જતો લેફ્ટ ટર્ન. ટર્ન આપણો ઇમ્પોર્ટન્ટ. લેફ્ટ ટર્ન મારે તો આ કેચ કોઈ દિવસ ના પકડાય કારણ કે રાઈટ સાઈડે બોલ હતો. તો કી કે આપણે ટર્ન કઈ રીતના લઈએ અને બોલ પર નજર જોઈએ આપણી. 100% નજર જોઈએ બોલ પર. એક જ ઓવર છે અને નવો બોલર. આ નવી સ્ટ્રેટેજી કેપ્ટનની. રાજન ભક્તાને છેલ્લી ઓવર. આ તુક્કો છે કે પછી આ સ્ટ્રેટેજી છે કંઈ સમજાયું નહીં, પણ જોઈએ તુક્કો હશે તો આ ભાઈ હર્ષેશભાઈ તો આ રાજનને તુક્કાની જેમ ઉડાડશે. પણ જો સ્ટ્રેટેજી હશે તો આ વિકેટ લઈ જશે રાજન. રાજન સારો બોલર છે એવું કંઈ નથી, પણ હવે છેલ્લી ઓવર અને એને એક બી બોલ નથી લાખ્યો મેચમાં. તો જોઈએ શું લાગે. ચાલો. A big appeal. That ball was dipping on its way to the batsman and took Harshesh completely by surprise. And the commentators as well from this move by DHAMAN's captain Krunal Desai. We've been talking about this captaincy from Krunal Desai. He's been surprising everybody at this tournament. Another excellent delivery by Rajan Bhakta. So far, I'm thinking, Sagar, that's an excellent move from Krunal. He wouldn't have wanted to give that over to anybody else than Rajan. I think he's a death over specialist. મને પણ આજે ખબર પડી હે ભાઈ કે રાજન છેલ્લી ઓવર નાખી શકે. આ નોટ લેવી જોઈએ સાઉથ વેસ્ટ વાળાને કે છેલ્લી ઓવર રાજનને આપવાની. 2 બોલ ડોટ કાઢી ગયા અને આ ભાઈ આપણા સમીરભાઈ હર્ષેશભાઈને સમજાવે કે આંધળું નહીં વીંજો, તમે જોઈને લેવ. હજુ બી 4 બોલ છે, 4માંથી 2 બાઉન્ડ્રી આવશે તો રન 170 થઈ જશે. તો આંધળું નહીં વીંજવાનું ભાઈ.
Another great delivery by Rajan. He's bowling it too full for the batsman to get timing on that ball and to clear the ground. So the excellent bowling by Rajan, an excellent move by Krunal Desai. I think he's building great pressure with those dot balls and that single coming in for the first 3 balls of the over. Let's see how he does. ઓ બાપ રે બાપ, કેવો શોટ બાપ. આ તો બીજા ગ્રાઉન્ડના અડધે બોલ પાડ્યો સમીરભાઈ. સમીરભાઈ કીધું તું નહીં કરતા મેં કરી બતાવ, લાવ Tukko. રાજનભાઈને છગ્ગો. હાંભો તે બી હાંભા પવને. આ તો પવનને ચીરતો જતો રહ્યો બોલ તો. Yeah, that landed like 90 meters outside the ground. But that was a great strategic move from Samir Bhakta. He went up on the bowler, forcing him to take his length back, and perfect opportunity for Samir to dispatch it. Excellent bowling for Rajan there, taking his length back, bowling short. Samir sticking to his strategy, going up on the bowler and completely misses that ball. Coming back to the score that we were expecting, Sagar, it's 166 right now. મને આના પરથી એક વાત યાદ આવી છે કે પહેલા બોલે રાજનને આગળ ઉધીને છગ્ગો માર્યો તો રાજને વિચાર્યું કે બીજો બોલ પણ એ જ મારશે. તો શેરનો ભાઈ સવા શેર પણ આ તો પોણા શેર. છગ્ગો. રાજને એનું સેમ લાઇન એન્ડ લેન્થ રાખી અને સમીરભાઈ થોડોક ટાઈમ ને બોલને ફેંકી દીધો ગ્રાઉન્ડની બહાર. That brings the total to 172, which is what we had predicted, my commentator friends. So good job on predicting that score perfectly. What a great defendable score. I have, Sagar, one thing that I would like to mention though. Since we were talking about Krunal's captaincy, how did he miss out on giving Jills his 4th over? He didn't time the overs perfectly. Jills Bhakta could have definitely bowled this over. He was doing well, but I think Krunal Bhakta missed out on counting the overs for his bowlers, and that's why probably he had to go with Rajan to bowl this last over. યા પ્રેસ, હું એ વાતથી અગ્રી કરું છું અને આઈ થિંક મને એવું લાગ્યું કે થોડુંક ફાઇનલનું પ્રેશરથી મિસકેલ્ક્યુલેટ કરી ગયા કુનાલભાઈ. કેમ કે આ ઓવર તો એમણે ઓવર કેલ્ક્યુલેટ કરીને આપવાની હતી તો જીલ્સની એક ઓવર બાકી ના રહેતી, કારણ કે જીલ્સ ઓવર સારી નાખી છે, બહુ મસ્ત વેરિએશન લાવેલો છે હીરોએ. એટલે હવે જોઈએ શું થાય તે. સ્કોર છે 172 for 8 અને ધામણને જીતવા માટે 173. આઈ થિંક આ ફાઇનલ ઇન્ટરેસ્ટિંગ થવાની છે. So that's the end of the first innings. The target has been set and now it's over to the chase. Here in Albuquerque, guys, stay tuned. We'll be back with your second inning. Umpire અંદર આવીએ તો પછી મેચ રાખી લેવાની ઉપર પૂછડીને એટલે દોયરું અમે બોલીએ કોમેન્ટરી જોતી બુહારી બોલે નોઇઝ કેન્સલેશન મૂકી દે ને બજાને પેલું Good evening and welcome back, folks. We're back for the second innings. We got the umpires and the batsmen walking in. While we had a break, I had the time to go chat with both the captains and get their views on the first innings. And first I talked to the captain of NANSAD, DEROD, Bhakta, who had his thoughts aligned with me when he said that initially when they got that start from Pinto, they were expecting the score to set the target of 200 and above, and after that mild collapse that we saw, they're happy with the total that they got. So that were the thoughts of Bhakta on their first innings. I'm right now waiting for my commentating partners Naman and Sagar Bhakta, and here are the views of the DHAMAN captain Krunal Desai. According to him, from the start that they got from Pinto, he was expecting to chase around 220,
and so the captain is very happy that they pulled back to the target to 173. We have the DEROD NANSAD team in the huddle. Captain Bhakta giving the final instructions to his comrades. Batsmen waiting for the fielding team to get organized. There's a nice breeze coming around right now at this moment, and it's going from south towards north. I've got my statistician Sukan Bhakta here with me, along with a few spectators, as we gear up for this astounding second innings. I also see my counterpart Sagar Bhakta making his way towards the commentary box with the Naman Bhakta. While we wait for the first ball to be bowled for the second innings, I would like to keep the viewers up to date with the stats. We have the highest run scorer of this tournament. Right now it's Smith Bhakta from Raj Navi Vasahad with an amazing 201 runs. The second player to bat right now, closest to, well, that not that close to Smith Bhakta, is Krunal Desai, the captain of DHAMAN himself. But he's around 70 runs behind of Smith Bhakta. While I was talking to Krunal Desai, he said his goal is to give his team a good start and lead from the front. Speaking about leading from the front, here we have Parth Bhakta, the captain of NANSAD DEROD, trying to lead from the front with the ball. Krunal Bhakta, the captain of DHAMAN, facing him. This is the beauty of Bhakta Gaam cricket tournament. We got two captains trying to give their team the best possible start. Leading from the front, guys. Amazing display of leadership from Parth Bhakta and Krunal Desai. We're gearing up for the first ball of the second innings. Krunal Bhakta showing his intentions from the first ball with a lofted drive over point for 2 runs. I would like to welcome back Sagar Bhakta and Naman Bhakta to the commentary box after the brief break. Guys, I had the opportunity to talk to both the captains and get their views, and both are happy with what they are, and both are gearing up for an astounding second innings. What a ball from Parth Bhakta. Great delivery. So far looking good. I mean, Parth Bhakta has great intentions, the captain. He's played very well, showed great batting and disciplined bowling. Let's see how he does. Nice shot. Great defense by the fielding team. Sagar, would you like to say a few words on the fielding setup for a left-arm spinner coming in to bowl the first over? You've seen quite a few teammates of yours in Houston do that in the first over. So your thoughts on Parth Bhakta bowling? Swing and a miss from Krunal. White. That's been signaled as a white. વેલકમ બેક. બધાને વેલકમ, અને કુનાલભાઈએ બી વેલકમ કર્યું પાર્થભાઈનું. એક કેપ્ટન ટુ બીજા કેપ્ટન. બહુ અઘ્ઘો માર્યો, આઈ થિંક છગ્ગો.
કુનાલભાઈ કહી દીધું કે ભાઈ અમે ઊભા નહીં રહેવાના, પહેલા બોલથી પહેલી ઓવરથી જ ચાલુ કરીએ ધૂમ ધડાકા. Three good deliveries from Parth. Then Krunal made his intention straight with a 6 over long on. A good cut shot for a boundary from Krunal Desai. As I mentioned earlier when I was talking to him, his goal was to give his team the best start that he possibly can. I think they're really taking advantage of the power play, and I think it's a crucial thing because the fielding team did also do that, take great advantage in the power play, giving a great start. Not kind of alleviating the pressure when it comes to the 15th over and on. પાર્થભાઈ થોડીક લેન્થ પાછળ ખેંચવી પડશે, થોડીક આગળ અને થોડીક પાછળ. બીજો કટ શોટ કુનાલભાઈ દ્વારા અને 2 રન. એક ઓવર 15 રન. આઈ થિંક આ સ્ટાર્ટ સારું છે પહેલી ઓવર માટે. 15 રન 1 ઓવર. કુનાલભાઈએ એમનું ઈરાદો ડેરોદને કહી દીધો છે કે મેં વિચારીને આવ્યો છું કે આ તો આ પાર કાં તો તે પાર, પણ આ વખતે એવું લાગતું હોય કે તે પાર જ છે. Back to the young superstar Jay Bhakta. Looks like he's about to take his footing for bowling. Let's see how he does. As I said, he had a great stance in the batting position, but I think this is where really he shines. His bowling is amazing. I think I've seen it from very many perspectives, and that's where his strength is. I think he could loosen up the batsman very quickly here. Let's see how he does. Press. What an opportunity for this young man in the final of the Bhakta Gaam tournament, coming on to bowl the second over and give his team a breakthrough. We got a nice angle here, thanks to our production team. We got that back batsman angle on strike, so let's see how he does. Tune in. જય ભક્તા યંગ બોલર, યંગ ટેલેન્ટ આપણા ભક્ત સમાજનું. ભક્ત સમાજમાં બહુ ઓછા લેફ્ટ આર્મ ક્વિક છે અને જે ભક્ત એમાંનો એક છે. બહુ શાર્પ છે અને એને ઇન સ્વિંગ અને આઉટ સ્વિંગ બંને કરી શકે છે. સો જોઈએ આપણે નવા બોલનો કઈ રીતે ઉપયોગ કરે. અને ધ્રુવ ભક્તા સ્ટ્રાઇક પર છે. ધ્રુવ ભક્તા એ બહુ સારો બેટર છે, નવા બોલનો સારો બેટર છે, ઘણો સારો. એને નવા બોલને પિક કરતાં સારી રીતે આવડે, રીડ કરતાં સારી રીતે આવડે. એની પાસે બધા શોટ છે, બુક્સમાં બધા શોટ છે ધ્રુવ ભક્તા પાસે. તો જોઈએ શું થાય હવે. જય તુ ધ્રુવ. Dhruv Bhakta just lets it go for a wide. As Sagar mentioned, I'd like to also mention that these two batters from DHAMAN are known in this tournament to go through it from the first ball. And their strike rates in all those 4 games prevailing, this one speaks for itself. Jay Bhakta on his mark. Dhruv Bhakta tentatively putting it towards the short third man, and that will not be any run. Briss, in my eyes, you're a great bowler. What are your thoughts on if you were bowling this over? What would you kind of concentrating on? And any advice to young cricketers, aspiring bowlers? What do you think? I think the plan should be really simple. If you're bowling with a new ball, dot balls is your strength. Another wide from Jay Bhakta. Yeah, coming back to the question that you asked, Naman, when I bowl in a power play, my goal is simple. I need to bowl as many dot balls as I can, keep the line and length right. Length especially, length is the key. Because a lot of batsmen in our Samaj, when they come to open, their intention is pretty simple. They got to take advantage of the power play. And
they're gonna, one mistake from you, they're gonna take you to town. So pulled away for a boundary from Dhruv Bhakta. દામણે એ લોકોના ઈરાદા મજબૂત અને સાફ વ્યક્ત કરી દીધા છે કે એ લોકો એક બી લૂઝ બોલ જોશે તો એને બાઉન્ડ્રી પાર પહોંચાડી દેશે. અને આ ચેઝ 172 રનનો ચેઝ છે, 173 રનનો ચેઝ છે. તો આ ચેઝ એ લોકો પાવર પ્લેમાં વધારે ફાયદો ઉઠાવવા માંગતા હશે અને એક ક્લિયરલી આપણને દેખાતું છે. Scooped it over the point for another boundary. Good shot, bro. Good shot. So looking at the required run rates, it's looking for an 8 run rate per over to kind of chase the target here. I think what Dhruv Bhakta and Kunal are trying to achieve is kind of lessen that run rate required and kind of take advantage in the power play to press. But we cannot forget that's what Pinto was doing in the previous innings, and the way that Daman came back from that assault. This is a good start, but we cannot say anything for sure. Oh, it's a straight catch to the point from Dhruv Bhakta. Oh, another mishap and an overthrow which allows Dhruv Bhakta to get off the strike. That was a pretty straightforward bullet towards the point fielder. I believe that's Samir Bhakta, if I'm not wrong, at point, or Bob. I beg your pardon. It was Bob who dropped a quick trace bullet from Dhruv Bhakta. અને એમાં બેટ્સમેન વચ્ચે રનઆઉટનો ચાન્સ પણ હતો કારણ કે બેટ્સમેન એકબીજાને સમજી નહીં શક્યા. ધ્રુવે રન જોઈતો હતો, કુણાલે ના પાડી હતી, પણ પછી બંને સેફ અને એક રન પણ થઈ ગયો. સો હવે જય ભક્તા કુણાલ ફેસ કરશે એનો ફર્સ્ટ બોલ. કુણાલે આડું પાટિયું મારવાની ટ્રાય કરી, કનેક્ટ નહીં થયો. કનેક્ટ થતે તો કદાચ આ ટેન્ટ પર પડતે. આપણને ટેન્ટ દેખાય છે ને, વાઇન ફેસ્ટના ટેન્ટ છે ત્યાં. મસ્ત મજાની વાઇન ફેસ્ટ ચાલી રહી છે ત્યાં. Just one of the great attractions here in Albuquerque. Thanks again to Visit Albuquerque for the sponsorship. Oh, what a miss timing for the ball and did not connect the ball. That's a wide ball by the bowler. Coming back to the strike rate game, Kunal Bhakta has been striking the ball this tournament at a magnificent 204.4. That's pretty impressive from the captain of Daman, leading from the front. Kinda Rohit Sharma-esque. ધીરે એને ટેપ કરી દીધો બેકવર્ડ પોઈન્ટ તરફ અને આથી ઓવર સમાપ્ત. 2 ઓવર બાદ 27 રન. ઢમણ પૂરેપૂરું કંટ્રોલમાં લાગે છે અત્યારે. પણ હું એક સ્પેશિયાલિટી કહું છું પાર્થ એઝ અ કેપ્ટનની. હું એના અંડર બહુ રમ્યો છું, ઘણી સિઝન રમ્યો છું. અને જ્યારે સ્મોલ ચેઝની વાત આવે ને ત્યારે એનામાં એક સ્વિચ છે, એ સ્વિચ ટર્ન ઓન થઈ જાય. સ્મોલ ચેઝને એ બહુ સારી રીતે સમજે છે અને બહુ અમે રમીને ડિફેન્ડ પણ કર્યા છે. બહુ બધા સ્મોલ સ્કોર અમે હ્યુસ્ટનમાંથી રમીને ડિફેન્ડ કર્યા છે. સો જોઈએ હવે આ ચેઝ એ કઈ રીતે ડિફેન્ડ કરી શકે. આ સ્ટ્રેટેજીમાં થોડોક ચેન્જ છે. યોગી ભક્તા બોલિંગ પર આવી ગયા છે.
Yogi Bhakta, another experienced bowler in the DEROD camp. For the viewers at home, we are getting some feedback on our commentating and production team, and please keep that feedback coming. We really appreciate any advice or opinions, and would like to get better at this. We also appreciate any questions. If the viewers have any questions, please keep them coming. Folks, score is 27, 0 wickets, 2 overs. Yogesh Bhakta bowling. This is another smart strategy. I don't know from whose end, but slowing the game down. That could shift the momentum too quick. It's a strategy that a lot of teams use nowadays. If the batting team is hitting good at a good strike rate, just slow the game down. Well, we are back. Dhruv Bhakta ready to face Yogesh Bhakta. Tapped and ran for a quick single there. I think our spectators are still not returning from their break. I see them wandering around. What do you think, Naman? Are they missing a great chase over here? I think it's been a great match. Fielding teams put up a great score. Great chase, great 173 score. I think batting team has it in for them to kind of work hard and take advantage of the power play, as I mentioned before. Crowd's looking great. Good weather. Sun's out. Wind's shining. Nice nick. That's going to be a wicket. Nice nick. Wicket keeper catch the ball. Yogesh Bhakta, with his experience, getting rid of the Kunal Desai from DHAMAN. The captain makes his way back towards the stand with a great ball from the experienced Yogesh Bhakta. તરત જ ચેન્જ ઇન સ્ટ્રેટેજી કીધું તું તમને. પાર્થ ભક્તા બહુ સ્માર્ટ કેપ્ટન છે અને આખી ટુર્નામેન્ટમાં એમણે 3 ઓવર કન્ટિન્યુ રાખી છે પાવર પ્લેમાં, પણ એક ઓવરમાં એમને ખબર પડી કે એક ઓવરમાં 15-17 રન પડ્યા એટલે ચેન્જ કરી દી સ્ટ્રેટેજી. મેં કીધું, મેન્શન કર્યું અગાડી પણ કે ટ્રિકી ચેઝમાં એમનું સ્વિચ ઓન થઈ જાય છે એ ભાઈની, અને એ ભાઈ બધા દાવ રમે છે જુદા જુદા અને એમાં સફળ થાય છે. સો પહેલી વિકેટનું પતન. હવે પાર્થિવ ભક્તા ટુ ધ ક્રીઝ. Yeah, the man walking in, he's known to be a big performer in the finals. We've seen this at multiple times. Parthiv Bhakta performing in finals. That's said to be his thing, and we've seen that up close in the previous tournament in Austin as well. He came in the finals and got the MVP. I believe that was the scene in 2021 finals at night in Plano, Texas as well. The keeper wishing him all the good luck as he takes guard. Also to mention, Naman, as I was saying, they slowed down the game and they got a wicket there. Good strategy.
Parthiv Bhakta being watchful there. પાર્થિવ ભક્તા વિશે એક વાત કહેવા માંગુ છું. પાર્થિવ ભક્તા દશેરાના ઘોડા જેવું કહેવાય છે. ગુજરાતીમાં એક કહાવત છે કે દશેરાના દિવસે જ ઘોડા દોડે. હવે જોઈએ આ દશેરા પર આ ઘોડો કેટલું દોડે છે. પાર્થિવ ભક્તા કટ શોટ રમવા માટે પ્રયાસ કર્યો પણ થોડોક લેટ આવ્યા અને કીપરે કલેક્ટ કરી દીધો. યોગીભાઈ બોલિંગ લાઇન એન્ડ લેન્થ ટાઈટ રાખી રહ્યા છે અત્યારે. જોઈએ બીજી એક વિકેટ લઈ શકે એમની ટીમ સારું, અને જો બીજી એક વિકેટ મળે એમને તો આ ગેમ થોડીક ડેરોદના ફેવરમાં થઈ શકે છે. ક્વિક સિંગલ પાર્થિવભાઈ દ્વારા સ્માર્ટ બેટિંગ, ક્વિક સિંગલ લઈ લીધો અને ધ્રુવ ભક્તા પાછા સ્ટ્રાઇક પર. Last ball of the over here. Dhruv Bhakta on strike. Yogesh Bhakta delivering the ball. Let's see what happens, folks. What a missed shot. Batter's kind of frustrated. This end of the third over. It's 29 for 1. That was a silent over for DHAMAN, but Sagar, looking at their start, they're still going about 9.5 and over. Yeah, કુનાલભાઈ બરાબર પાર્થભાઈને માયરા છગ્ગા ચોગ્ગા, તેના લીધે એ લોકો સારી સ્ટ્રાઇક રેટે, સારી રન રેટે જતા છે. ડેરોદનું ફોકસ રહેશે કે બોલ ડોટ જેટલાથી વધારે ડોટ નીકળે તેટલો પ્રયાસ કરશે. જે ભક્તા બોલિંગ પર આવી રહ્યા છે પાછા. પાર્થિવભાઈ ગાર્ડ લઈને રેડી થઈ રહ્યા છે. જોઈએ જય એમની ટીમ માટે વિકેટ લાવી શકે કે નહીં, અને આ પાર્થિવભાઈને વિકેટ અહીંયા મળે જઈને તો ગેમ ફસી શકે છે. ડેરો દ્વારા કેપ્ટન ડિસ્કસ કરે છે સ્ટ્રેટેજી, શું કરીએ, પ્લાન, ક્યાં બોલ નાખીએ, પ્રેસ. શું લાગે તને આટલું બધું ડિસ્કશન શેનું હશે? I'm just wondering if Chirag Bhakta here in putting his experience to set the field for Parthiv Bhakta. For the viewers, I would just like to go back in time. Chirag Bhakta and Parthiv Bhakta have been playing cricket since they were little kids, and Chirag Bhakta stepping in and giving his valuable 2 points to Parth Bhakta to set a field for Parthiv Bhakta, because he knows the importance of this wicket. Getting Parthiv Bhakta out in a final for cheap would be like striking gold. So Sagar, you're experienced batsman. How would you kind of set this field for this batter? I mean, as a bowler, what do you think, Sagar?
નમન ફિલ્ડમાં બદલાવ કર્યો છે અને આઈ થિંક આ સ્ટ્રેટેજી મને એવું લાગે છે ત્યાં સુધી વર્ક કરશે પાર્થિવભાઈ સારું, કેમ કે એને ઓફ સાઈડ પર રમવાનું ગમે છે, કવર એક્સ્ટ્રા કવર પર. તો એ ઓફ સાઈડથી ઓફ ફૂલ બોલ નાખવાની ટ્રાય કરશે અને પાર્થિવભાઈ પાસે ફોર્સ મિસ ટાઈમ શોટ મારવાનો પ્રયત્ન કરાવશે. લેગ સાઈડ પર ફ્લિક, કીપર કલેક્ટ કર્યો, થ્રો, મિસકમ્યુનિકેશન. ઓ બિગ મિક્સઅપ, બિગ અપીલ. બહુ મોટી અપીલ કરી રહ્યા છે. નોટ આઉટ. ધ્રુવભાઈ પહોંચી ગયા સેફલી. Look at the enthusiasm from NANSAD DEROD teammates, all pressuring the umpire and appealing at the 110%. But the umpire, we got some experienced umpires here who are not gonna give in to the chaos that you create. That's a not out. Bhakta made his way back into the crease. That's a great appeal. That's the energy that we have seen Parth Bhakta and Chirag Bhakta bring in to whichever team they walk in. That's speaking from experience. That energy feels very lively, appealing at your 110% with all your passion. Feels Houstonesque. પાર્થિવ અને ધ્રુવ લાંબી ચર્ચા કરતા દેખાઈ રહ્યા છે. અત્યારે આપણને બહુ મોટું મિસકમ્યુનિકેશન હતું. એક પણ સેકન્ડની કોલ ડિલે થતે તો અત્યારે ધ્રુવની વિકેટ ગઈ હતી. તો જોઈએ હવે ધ્રુવ શું કરે છે. જય ભક્તા ટુ ધ્રુવ. એન્ડ બહુ બહાર હતો, ઓફ સ્ટમ્પની પણ બહાર. અમ્પાયરનો ઇશારો વાઇડ. I think Jay Bhakta is trying to bowl to his field because he's got an extra cover outside of the circle. You're only allowed two fielders, maximum two fielders in a power play, and he's got deep extra cover and long on. He decides to go on the body, and Dhruv Bhakta comfortably pulls it for a double. I think the fielding team is doing great job so far in the power play. Batting has 10 runs and over average the last 3 overs, and I think that's pretty optimal considering that this is a power play. Great job for the bowlers. Kudos to the bowlers. Great job. પાછો પુલ શોટ ધ્રુવે માર્યો અને બીજા 2 રન. આઈ થિંક જે ભક્તા થોડો કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો છે એની લાઇન અને લેન્થથી. એમની કેપ્ટને ફિલ્ડ સેટ કરી છે આઉટસાઇડ ઓફ ફૂલ બોલની મારા ખ્યાલથી. તો એ તેની સારું ફિલ્ડિંગ પ્લેસમેન્ટ કરી છે, પણ જે ભક્તા શોર્ટ બોલ નાખી રહ્યા છે, 2 શોર્ટ બોલ નાખી રહ્યા. તો ફ્રી બી કહેવાય આ બોલને. અને ફિલ્ડિંગમાં થોડોક બદલાવ. માણસ સ્ક્વેર લેગની પોઝિશન પર આવી રહ્યો છે. હવે જોઈએ જે ભક્તાની શું સ્ટ્રેટેજી હોય. ધ્રુવ ભક્તા. ચિરાગ ભક્તા. બીજું મિસકમ્યુનિકેશન. ઓ બાલ બચા. બાલ ધ્રુવને લાગ્યું રન હતો પણ રન નહીં હતો અને અત્યારે ધ્રુવ પાછો પેવેલિયન ભેગો થાત જો બોલ સ્ટમ્પમાં લાગતે તો. Again, we've seen in the last team when they were batting, miscommunication caused a lot of mistakes. Thankfully, no runouts, but I don't know. In the last few overs, DHAMAN early start, they've already caused some miscommunication. Great shot. Rishabh Bhakta picks the ball up, returns it to go for a double the batsman. Jay Bhakta, great collect. The captain, Parth Bhakta, not happy with the youngster Rishabh Bhakta there. A bit sloppy in the field, and
that they could have saved the second run, but Rusha Bhakta was slow to get off there, and 2 runs comfortably completed. As the end of the fourth over, 37 for 1. થોડુંક દામણને આ ઓવરમાં બાઉન્ડ્રી નહીં આવી અને 2 ઓવરથી બાઉન્ડ્રી નહીં આવી છે, તો એ ડેરોડે કંટ્રોલ કરીને રાખી છે એ લોકોની રન રેટ. પણ તો પણ રન રેટમાં પ્રોબ્લેમ નથી. એ લોકો ડેરોડ વાળા ટ્રાય કરશે કે વિકેટ એક અહીંયા લઈ શકે તો બેનિફિટ એ લોકોને થશે અત્યારે. As expected, that this is turning out to be a really tough affair between these two teams here in Albuquerque, New Mexico. These two teams are the two best teams in our Samaj for this tournament, and the competition has been really good. Yogesh Bhakta to continue, Parthiv Bhakta to face him. Messes up his run up and he'll have to go back to bowl that one. Speaking of the previous over, Sagar, I think Jay Bhakta was bowling those short balls because he bowled 2 wides trying to bowl to his field. Tentatively played by Parthiv Bhakta. પ્રેસ એમાં અનુભવની કમી નજર આવી હતી, કેમ કે મોટી મેચ ફાઇનલ, બહુ મોટી મેચ, અને જે યંગસ્ટર રીતે તો થોડુંક લાઇન અને લેન્થમાં પ્રોબ્લેમ થયો હતો. એક્સપિરિયન્સ જોઈએ થોડોક આ બધી ગેમ રમવા માટે, પણ ધીરે ધીરે શીખશે, વાંધો નહીં, આવી જશે. The appeal. Heavy appealing to the umpire. Umpire is thinking of his decision, going to confer with the leg umpire for Nick. Let's see where they go, folks. Stay tuned. Big appeal from the fielding team. Fielders on their feet. Big appeal. It's going to look like a not out. Not out given by the umpire. Kudos to the team for giving a big appeal. That was really close. Sagar, what do you think? That was really close. Very confident appeal from the fielding team. Good grab by Pinto there on diving towards his left. Taking a great grab. The bowler clearly expressing his frustration. But Parthiv, the captain, seems to be pretty calm. Sagar, what are your thoughts on what happened in this previous delivery? આઈ થિંક આપણા કોમ બોક્સમાંથી પાછળથી લાગ્યું હતું કે કઈ અવાજ આવ્યો હતો, તો અમ્પાયરને એવું લાગ્યું કે કદાચ પેડમાં હશે, અને બેટ ફિલ્ડિંગ ટીમને એવું લાગ્યું કે કદાચ બેટમાં હશે. યોગેશ બોલર ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ ગયા છે, અને આઈ થિંક વાઇડ એના કારણે આવી ગયો. એક એક્સ્ટ્રા રન અને એક એક્સ્ટ્રા બોલ એમણે પાછો નાખવો પડશે. આવી બધી ગેમમાં આવું બધું થતું રહેશે. તો એ લોકો જે ટીમ પોતાનું કામનેસ જાળવી રાખશે તે ટીમ જીતશે એવું લાગે મને. ઓ બિગ સ્લાગ! પાર્થિવભાઈ તો બહુ ઊંડો છગ્ગો મારવા ગયા, પણ બિલકુલ કનેક્ટ નહીં કર્યો. મિસ થઈ ગયા. બોલ અને બેટની વચ્ચે જમીન આસમાનનો ફરક. Bit of chirping going on around here. The fielders are constantly sledging Parthiv Bhakta right now, trying to get him to do another wild swing and get him out. Yogesh Bhakta cleaning up Parthiv Bhakta, and all the fielders are right on his face, letting him hear all their frustration
And Yogesh Bhakta with a brilliant Yorker getting rid of Parthiv Bhakta. બહુ મોટી વિકેટ આ ગેમના કોન્ટેક્સમાં બહુ મોટી વિકેટ. પાર્થિવ ભક્તા જે માનવામાં આવે છે કે મેન ફોર ધ બિગ ઓકેઝન એમનું બેક પેવેલિયન તરફ જતા નનસાડ ડેરોદને બહુ ખુશી થશે. અને નવો બેટ્સમેન આપણે વિકેટ કીપર બેટ્સમેન છે રાજ ભક્તા. સો પાર્થિવનું બહુ મોટું વિકેટ, પણ હજુ ધ્રુવ એક તરફ સાચવીને રમતો છે અને નવો બેટ્સમેન છે રાજ ભક્તા. ડેરોદનો મનોબલ 7મા આસમાન પર અત્યારે, કેમ કે બહુ મોટી વિકેટ. યોગેશભાઈ બોલિંગ ટાઈટ રાખી રહ્યા છે, એકદમ ટાઈટ, લાઇન એન્ડ લેન્થ સટીક. That was an in-swinging Yorker coming in and cleaning up Parthiv Bhakta. Raj Bhakta is the new batsman that's coming in. Another great delivery from Yogesh Bhakta. Raj Bhakta has no clue of what happened. Thank you, Weekend. I think ડેરોદે કમબેક બહુ જબરજસ્ત કર્યું છે આ ગેમમાં. જે રીતે 2 ઓવરમાં સ્ટાર્ટ હતું કુનાલ કેપ્ટનનું, તે રીતે આ લોકોએ 5 ઓવર અને 38 રન, બહુ સરસ કમબેક. યોગેશભાઈ 2 ઓવર 3 રન 2 વિકેટ. જય ભક્તાએ ઓલમોસ્ટ યોર્ક ઇન સ્વિંગ યોર્ક ધુએ ડિગ આઉટ કરીને 1 રન લીધો. This is the last over of the power play, and so far DEROD has managed to keep Dhamar in control. At the end of 5 overs it was 38 for the loss of 2 wickets, and we can see the DEROD NANSAD team going with an aggressive mindset.
What a shot this is from Raj Bhakta. Slugged away towards the leg side for a brilliant 6. I think batsmen are, since it's the last over in the power play, they're taking the risk and going over the top in this situation here, trying to really pick it up before the fielders are set on the outside of the field. Great batting. For those of you who are tuning in from home, Raj Bhakta had a really good partnership with Sahaj in the previous game. So Raj Bhakta will be a critical part of this chase. Low full toss from Jay. Raj digs it out for a single. Speaking about Raj Bhakta, in the previous game that one played, Raj Bhakta kind of really stood there when the team needed it, when they had a lot of wickets fallen. Kind of a new position here. He's coming really early into the game. So I think he's going to be a little bit more aggressive, as he was kind of more subtle in the previous game, kind of holding the wickets down. I think Naman, he just wants to take advantage of this last over in power play. Dhruv Bhakta trying to take Jay on and edges it over third man for a boundary. રાજે આવીને દમ દબાઈને છગ્ગો માર્યો ટેન્ટ પર. કેવો ભરે રાજ. અને આઈ થિંક પ્રેસે કીધું તે બરાબર જ છે કે એ લોકો પાવર પ્લેનો એડવાન્ટેજ લેવા માંગતા છે. લાસ્ટ ઓવર છે પાવર પ્લેની. 50 રન થઈ ગયા છે ઓલરેડી. 2 બોલ બાકી છે હજી. તો જોઈએ 2 બોલમાં કેટલા રન ધ્રુવ કરી શકે હવે. કટ કર્યું, ક્વિક સિંગલ, ડાયરેક્ટ હિટ. જોઈએ શું થાય. નોટ આઉટ. રાજ આવી ગયેલો સેફ. Dhruv for some reason is in a lot of hurry to take a lot of quick singles and doubles. Is this the pressure of the final, Sagar, or is this just his natural tendency? ધ્રુવને જ્યાં સુધી મેં જાણું છું ત્યાં સુધી એનામાં એવું હોય છે કે કટ એન્ડ રન. સો કટ એન્ડ રન રમવાનો માસ્ટર છે ધ્રુવ. આઈ થિંક ગલી ક્રિકેટ બહુ રમ્યો હશે કટ રન. તેમાં બેટમાં વાગે ને દોડવાનું જ હોય. દોડ્યા જ કરે ભાઈ આપણો. પણ એટલું સારું છે કે વિકેટ રનઆઉટમાં નથી મળી આ લોકોને. રનઆઉટ તો અત્યારે એ લોકો અફોર્ડ જ નહીં કરી શકે. એવું લાગે છે કે રાજભાઈ ફૂલ ઓન ઝાડુના મોડમાં છે. બેહીને લેવાના મોડમાં છે. Good intent from Raj, but that's the end of the power play. Daman is 51 for 2. It's not a bad score for a final chasing 173, Sagar. What do you think? Even though they have lost 2 wickets, I think this is a decent score that they can climb on and finish this chase. બરાબર છે. સ્કોર તો બરાબર છે, પણ મને એવું લાગે છે કે એક વિકેટ એ લોકોએ વધારે ખોવી દીધી છે ગેમના કોન્ટેક્સના આપણે જોઈએ તો. અને ડેરોડ પાસે ક્વોલિટી સ્પિનર છે, તો હવે પછીની જે 7 થી 15 ઓવરનો જે છે તેમાં ગેમ ડિસાઇડ થઈ જશે પ્રેયસ અને નમન. હું તમને કહું છું એમની પાસે પાર્થ ભક્તા અને ચિરાગ ભક્તા 2 ક્વોલિટી સ્પિનર. ઋષભ ભક્તા સેન એન્ટોનિયોનો પ્રીમિયર સ્પિનર છે, એ પણ બહુ ફાઇન ઓફ સ્પિન લાખે છે. તો હવે ગેમ આ 7 થી 15 ઓવર ગેમ ડિસાઇડ કરી શકશે. અને પાર્થ એના ફિલ્ડરને કહે છે કે પોતપોતાની જગ્યાએ જાઓ જલ્દી, બેટ્સમેનને થોડુંક ઉતાવળ કરાવો તો ગેમ ચાલુ થાય જલ્દીથી. Looking at NANSAD and DEROD's batting time, at this time they were at 6 overs at 63 with 1 wicket. So the current batting team is kind of behind by 10 runs, but on the wicket side about the same. So as I said, the previous batting team was by 10 runs ahead, but I think they'll catch up. The skipper bringing himself back into the attack.
setting up his field for his plans. I'm sure his goal right now would be to not concede any boundaries. And if he creates those pressure of dot balls, I'm sure he's gonna end up getting a few wickets here. પાર્થ થોડોક ટાઈમ લઈને ફિલ્ડર સેટ કરીને ઓલમોસ્ટ આઈ થિંક ફિલ્ડર થોડાક લેઝી રહી ગયા. ફિલ્ડર એક સ્ટેપ આગળ લેવાનું હતું તો આ ધ્રુવ ભક્તા પેવિલિયનમાં પહોંચી જતે. ફિલ્ડરે થોડુંક જાગતું રહેવું પડશે. ફાઇનલ રમતા છે એ રીતે રમવું પડશે. આ કોઈ લીગ ગેમ નથી. એક એક કેચ એક એક વિકેટ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે એ લોકો માટે. Big appeal here for runouts. Captain appealing to the umpire, but looks like it's going to be a not out. I think Bhakta is emphasizing to his fielders that they need to be active and ready. That previous catch that was not caught could have been a little bit before and they would have caught that ball. So Bhakta really emphasizing to his fielders that he has to be ready. They have to be ready to catch his balls in this crucial final match. You know, dropping catches loses matches. So I think it's very crucial for his fielders to be active and ready to go. Press. Usually Dhruv is a really good player of spin bowling, but with the field placement that Parth has, Dhruv is struggling to get or to rotate strike, and hence we're seeing him do a wild swing. That's the kind of pressure that good fielding setup creates. પાર્થ ભક્તાને પણ ખબર છે. રમ્યો છે ધ્રુવ સાથે. અમે ઘણું ક્રિકેટ રમ્યા છે ધ્રુવ સાથે. એકવાર ધ્રુવ પર પ્રેશર આવશે તો ધ્રુવ કઈ રીતે પ્રેશર હેન્ડલ કરશે તે જોઈએ આપણે. લોફ્ટેડ ઇન ધી એર. દૂર ફિલ્ડરથી દૂર. 2 રનનો કોલ અને 2 રન પૂરા કર્યા ઇઝીલી. ફિલ્ડર થોડાક ગાર્ડનમાં બગીચામાં ફરતા તેવું લાગ્યું આપણને અહીંયા. આ ફાઇનલ છે એ લોકો યાદ રાખવું પડશે. પાર્થ કેપ્ટન એ લોકોને યાદ કરાવી રહેતો છે કે ભાઈ આપણે ફાઇનલ રમતા છે, કોઈ લીગ ગેમ નથી રમતા. પગ ચલાવવા પડશે. ધ્રુવ ભાઈ વાળામાં પાડવા માંગતો છે આ બોલ એવું લાગે, પણ ખાલી ચૂકી જ જીયા કરતો છે બોલ. એણે જોઈને રમવું પડશે. 4 બોલ એણે આંધળા સ્વિંગ કર્યા. Bhakta, very great bowling over only 2 runs given. Prayas, thoughts? Yes, excellent comeback from the skipper here. He went for 15 runs in his first over, and to come back after the power play and get Dhruv tangled in his web is a showman here, showing his leadership skills and the experience, not letting Dhruv hit the ball and creating pressure. But the fielders here are gonna have to support the captain, because I feel Dhruv would have been out in this over twice. Sagar, do you see any psychological advantage of chasing the ball here rather than batting first? સાયકોલોજીકલ એડવાન્ટેજની વાત કરીએ તો માઇન્ડ ગેમ્સ કહેવાય. બધું આપણે કોઈ પણ ગેમ રમીએ ને કોઈ પણ સ્પોર્ટ રમીએ તો એ મગજથી રમવું પડે. પછી હાથ અને પગનો આપણાથી ઉપયોગ કરાય. પહેલાં ઉપરથી જ ચાલશે. ભગવાને મગજ ઉપર કેમ આપ્યું? કારણ કે પહેલાં યુઝ કરવાનો, પછી હાથ ને પછી પગ. એટલે મગજ માથામાં ઉપયોગ કરવા માટે આપ્યું છે, મૂકવા માટે નથી આપ્યું. જો ધ્રુવ અને રાજ મગજથી રમશે ને તો રન થઈ જશે, પણ આ બેફામ આડધૂળ સ્વિંગ કરશે ને તો રન નહીં થશે. એ એડવાન્ટેજ ડેરોડને જ મળશે.
another change in the bowling. Abhishek is into the attack. Abhishek has only bowled 3 overs in this tournament, but the last one that he bowled in the semi-final was game changing. Got the big fish Vipul from Orna out. And so he's been brought back into the attack by Parth for NANSAD DEROD. Let's see what Abhishek has in store for us. Raj is back on strike, getting ready. Abhishek on his mark, ready to bowl. આઈ થિંક પવનના કારણે સ્પિનર અત્યારે એટેક નથી કરતા. મને એવું લાગતું હતું કે ઋષભ કાં તો ચિરાગ બોલિંગ પર આવશે, પણ પવનના લીધે અત્યારે એક પેસ બોલરને આપી છે, જો કે ક્લિયર છે, પણ રાજનું ઇન્ટેન્ટ પણ ક્લિયર છે અને હવા ચેક કરી લીધી છે. હવા એના ફેવરમાં છે, એના પક્ષમાં છે હવા અત્યારે. તો જોઈએ શું થાય તે હવે. આડ દોડ્યું પાછું, પણ નસીબ હતું કે વાઇડ મળ્યો. અમ્પાયરનો સાથ અને બોલરની થોડીક ચૂક. રાજભાઈ બચી નહીં ગયા. રાજભાઈ સ્લો કર્યું હતું, પણ વાઇડ આપ્યો બોલ. We're starting to see the wind pick up. I wonder if this would be a factor. Another wild swing from Raj. His foot was nowhere near the ball. Sagar, in a chase like this, it's really important to play on the merit of the ball and move your feet. If you're trying to get going, it's important that your feet are moving. Thoughts on that? આ લોકો સ્ટ્રાઇક રોટેટ કરતા નથી. એ લોકોને બોલ બધા જ બોલ છગ્ગા અને ચોગ્ગા જ મારવા છે. છગ્ગા ચોગ્ગાથી કોઈ ગેમ ના જીતી શકે. સ્ટ્રાઇક રોટેટ કરવી પડશે. 2-3 બોલ ડોટ એક ઓવરમાં ના પોસાય આ લોકોને. એટલે મેં કીધું હતું પ્રેસ કે 7 થી 15 ડિસાઇડ કરશે ગેમ કોણ જીતશે. અભિષેક સ્ટ્રેટેજી વાપરીને રાજ એમથી તેમ થઈને ક્રીસમાં, પણ અભિષેક બોલ જ નહીં લાગ્યો. I think Raj and Dhruv trying to build a great partnership, get a boundary or so in each over, kind of pick up the pace, but run rate looks pretty good. They need 119 runs from 75 balls. Good bowling by bowler, missed the ball, batsman. Another dot ball, great bowling by Abhishek. Lack of experience here on the part of Raj. Haven't seen much of him, but clearly shows lack of experience here. He needs to be rotating strike instead of going to hit those big shots. Again, pulling back the length. Excellent bowling from Abhishek. Excellent bowling. That's what experience is. Raj clearly inexperienced here and trying to hit every ball out of the park. I think that's what his fellow batsman is going to kind of explain to him. Hey man, just give me the strike. Looks like you're a little tired. I think I connect the balls. Let's get the strike rotating. I think that's very crucial. Big shots are nice and all, but getting those 1 or 2 runs in the long run is very, very important, especially with needing quite a bit of runs to go. Another wide. Still swinging away. I'm not sure what's going through the head of this batsman Raj here. I think the captain needs to send him a message with water next over and tell him how important it is to rotate strike. Abhishek to bowl. Another wide. Abhishek losing his mark here, losing his length. That's the 3rd wide of the over. Quite a bit of dot balls in the last few overs.
Looking at the required run rate, it's about 10, precisely 9.5. And the current run rate 7.3. So I think dot balls are not in the best interest, but also big shots aren't as important right now because it's not a big of a spread. I definitely think that getting those singles and rotating the strike is crucial. Nice shot by Raj Bhakta, getting that single. Going for number 2. Oh, they hold back. Great fielding by Parth Bhakta. Great job. Looks like Raj has given the strike over to Dhruv. Only 4 runs off the 5 balls that Abhishek has bowled so far, and only 1 coming off the bat. The other 3 have been wides. Dhruv Bhakta is the experienced batter here, and he sure would be thinking that it's going to take a lot from his partner at the other end to rotate strike and give him the chance to swing away. Abhishek pulling out once again, not bowling the ball, and the DHAMAN camp is all over him, trying to get him agitated, trying to back their team and trying to get them going. Great note on the fan, man. DHAMAN has a great fan network. Every game I've been there in the stands just watching it. It's an amazing fan network. Oh, that's a tick. Wicket given. Nice bowling by Abhishek. Ending the over with 4 runs and 1 wicket. Great wicket. Walks out Raj Bhakta. Back to the stands. Sorry, Dhruv Bhakta, correction. Great wicket by Abhishek. Sagar. I think રાજે વિકેટ લીધી છે ધ્રુવની. રાજે જ વિકેટ ધ્રુવની લીધી છે કારણ કે બીજા એન્ડ પરથી ધ્રુવ ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ ગયો છે. એની સ્ટ્રાઇકર ના આવી રાજનું કામ આઈ થિંક એ લોકોનું રાજનું કામ કેપ્ટને એને સ્ટ્રાઇક રોટેટ કરવા મોકલેલો છે, પણ રાજ ધ્રુવનું કામ કરતો હતો મારવાનું. આઈ થિંક પોતપોતાનો જોબ પોતપોતા જે કરે તો બેટર. આ વિકેટ ધ્રુવે રાજે ધ્રુવના મગજમાં વિકેટ આપી છે. આ વિકેટ મારા હિસાબે એવું લાગે છે કારણ કે રાજ વાઇલ્ડ સ્વિંગ પર સ્વિંગ કર્યા જ કરતો હતો અને ધ્રુવ અકરાઈને એ પણ વાઇલ્ડ સ્વિંગ કરવા ગયો અને એજ આપીને કીપરના હાથમાં સીધો બોલ. આઈ થિંક DHAMAN થોડુંક પ્રેશરની અંદર દબાતું લાગે છે મને. રાજનું કામ સ્ટ્રાઇક રોટેટ કરવાનું છે. આઈ હોપ કે કેપ્ટન રાજને મેસેજ જલ્દીથી જલ્દી આપે કે તારું કામ સ્ટ્રાઇક રોટેટ કરવાનું છે, બીજા બેટ્સમેનને ટેક ઓવર કરવા દેવું પડશે. અને જો એ ના થાય અને રાજ આ રીતે ડોટ બોલ રમતો રહેશે તો પ્રેશર DHAMAN પર જ આવશે. DHAMAN પાસે છે બેટિંગ, પણ જો એકવાર પ્રેશર બિલ્ડ થાય તો ભલભલા બેટ્સમેનના પસીના છૂટી જાય. I was quite surprised to see no message from the DHAMAN camp for Raj here. I think the pressure is getting it to the captain in the camp as well. I would usually assume that they send somebody out here to talk to Raj and tell him that, hey, let's get the strike rotated and let's get some singles going so that the run rate doesn't creep up to a point where there's no comeback. Very well said. I think that's if Raj doesn't keep rotating the strike, if there's wickets falling, it's going to put a lot of pressure on the later batting order, or even if the same batsman stays. I think it'll put a substantial amount of pressure on the batting team because they have a great bowler, Parth Bhakta, coming in. Nice shot by Raj. Take it a single. Raj and Bhakta out in the middle here. Sagar, they got
quite a few batsmen left after this. I mean, they have Sahaj and Gilles to come. Short ball. Rajan misses. That was a hit me ball from Parth there. And Rajan misses it out. I mean, he just got in, but that was a hit me ball. That would have got his confidence up to 100%. Tapped to the point. Great bowling. Great comeback by Parth after that short pitch ball. I think રાજનને પ્રેસ મારવા માટે મોકલેલો છે, મને એવું લાગી રહ્યું છે. ઓકે, જો આપણને ખબર પડી ગઈ. ઓ કેચ ડ્રોપ. હા, ફિલ્ડરે થોડુંક ખહરવું પડે ભાઈ. આ નહીં ચાલે, આ બેબી સ્ટેપ્સ નહીં ચાલે. ફિલ્ડરે થોડુંક જોમ રાખીને થોડુંક ખહરવું પડે. ફાઇનલ મેચ રમાતી છે. મેં વારંવાર કહેતો છું ડેરોડના ફિલ્ડરને કે થોડીક સ્ફૂર્તિ લાવવી પડશે, કારણ કે આવા કેચ પકડાવા જોઈએ. અને મેં કીધું પ્રેસ, રાજનનું ઇન્ટેન્શન ક્લિયર છે ને, મારવા માટે જ મોકલેલો છે. Oh, a bye. I think it turned a mile and bounce. Turn ને bounce થાય તો પ્રોબ્લેમ થાય, અને પાર્થનું એંગલ ક્રિએટ એવું થાય કે એના ટર્નને બાઉન્સ મળે છે. એ રાઉન્ડ આર્મ થોડોક લાખે. બોલર રાઉન્ડ આર્મ છે. હવે રાજન શું કરે મને તો ખબર જ છે કે એનો મારવાનો ઇન્ટેન્શન ક્લિયર છે. જોઈએ શું થાય. અગેન પાછો ક્લિયર ઇન્ટેન્શન, ચોગ્ગો. આ શું કર્યું ચિરાગભાઈ? ચિરાગ આટલો એક્સપિરિયન્સ ફિલ્ડર, એકી પીચે બોલ ગયો અને આઈ થિંક જજ નહીં કરી શક્યો, અને એના કારણે એક ચોગ્ગો મળી ગયો રાજનને. The captain Parth not happy with that, and with the end of that over, it's 9 overs, 64 for 3. You can see Parth clearly fuming at Chirag. For such an experienced fielder as Chirag, that should have been stopped. That cost DEROD 3 extra runs. We're almost at the halfway mark, and this game to me seems in the favor 60-40 NANSAD DEROD. But there's still Sahaj, there's still Gilles, there's Rajan, so you never know. We've all seen how Sahaj chases. He's a chase master. He's done it quite a few times for LA. He's a calculated player, Naman. If you remember last year's final here in Albuquerque, New Mexico, the way LA set up that 200 runs target, and Sahaj had a very crucial part to play. So we still have Sahaj and Gilles left. Abhishek to continue. Raj on strike. This is the 10th over. We're almost at the halfway mark. Weak shot there by Raj. As Priyas mentioned, we're nearing this midway mark of the inning. I don't think it's just skill anymore. I think the pressure is building slowly, as they need 108 more from 85 balls. So I definitely think that pressure is definitely building, even with Geos and the other batsmen coming in, even after the wicket. What a ball by Abhishek Bhakta. આઈ થિંક નમન મને એવું લાગી રહ્યું છે કે આ લોકો સિંગલ ડબલમાં માનવાના જ નથી. હવે એ લોકોને એવું લાગે છે કે છગ્ગા ચોગ્ગાથી જ ગેમ પતાવી પડશે. સિંગલ ડબલથી કંઈ મળશે નહીં એવું લાગે, કારણ કે રાજન તો અભિષેકનો પહેલો બોલ રમ્યો અને આડું પાટ્યું, ક્લિયરલી આડું પાટ્યું. ટેનિસ શોટ, આ ટેનિસ શોટ આઈ થિંક ના ચાલે આ સિચ્યુએશનમાં અત્યારે. Big edge. Oh, નીકળી ગયો બોલ. છગ્ગો. ટોપ એજ લાગીને બોલ ગયો બાઉન્ડ્રીની બહાર. છગ્ગો. આઈ થિંક અભિષેકની પેસ આ બોલને બાઉન્ડ્રીની બહાર લઈ ગઈ. રાજુએ તો સ્વિંગ કર્યું હતું, એજ હતી બહુ મોટી એજ, અને છગ્ગો.
વેલકમ રન્સ ફોર ધામણ. ધામણને તો જ્યાંથી રન આવશે ત્યાંથી એ લોકો લઈ લેશે અને એ લોકોનો ઇન્ટેન્શન હજી પણ ઈરાદો ક્લિયર જ છે કે મારવાનું જ, કાં તો આ પાર કાં તો તે પાર. હવે જોઈએ અભિષેક શું કરે. ફિલ્ડિંગ ચેન્જ કરી રહ્યા છે અભિષેક. લોંગ ઓફને પાછળ મોકલીને ડીપ પોઈન્ટ અંદર લાવી રહ્યા. યોક બોલ અને 2 રનની સમાપ્તિ. આને કહેવાય રનિંગ બિટવીન ધ વિકેટ્સ. ગુડ રનિંગ બિટવીન ધ વિકેટ્સ આને કહેવાય. નમન. Sagar, I agree. Rotating strike at this stage is just as valuable as the big hits. And as we had mentioned before, big hits are crucial, but if you don't rotate strike, putting a lot of pressure on the batsman. So, I think rotating strike is very important. Let's see what Abhishek does. Score is 73 for 3, 9.4 overs. હજુ એકવાર ફિલ્ડિંગ ચેન્જ કરી રહ્યા છે. આઈ થિંક આ ફિલ્ડિંગ જોઈતી હતી નમન એ લોકોને, કારણ કે જે રીતે એ લોકો લેગ સાઈડ પર સ્વિંગ કરતા હતા ને, મેં લાગ્યું જ કે આ ફિલ્ડિંગનો બદલાવ જરૂર છે. પણ આ ફિલ્ડર ક્યાં છે? એ ફિલ્ડર સ્ક્વેર લેગ પર રાખ્યો છે, પોઈન્ટ પરથી સ્ક્વેર લેગ પર. આઈ થિંક એ લોકોને મિડ વિકેટ, શોર્ટ મિડ વિકેટ જોઈતો હતો આ ફિલ્ડર, પણ સ્ક્વેર લેગ પર. સરપ્રાઈઝ. ગેમ ડિલે થતી છે, બધા ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ રહ્યા છે. બીજો ઇન ધી એર, બિગ ઇન ધી એર, કીપર નીચે, કીપર પિન્ટો છે. પિન્ટો ના છોડે. પિન્ટોના હાથમાં લોહી ચુંબક છે, ચોંટી જ જાય બોલ. પિન્ટાનો બીજો કેચ ગેમનો. અભિષેકની બીજી વિકેટ બીજી ઓવરમાં. આઈ થિંક આ સ્ટ્રેટેજી બહુ સારી રીતે વર્ક કરી રહી છે. અને પાછું નમન વારંવાર આડી બેટે રમી રહ્યા છે આ લોકો, જાણે ટેનિસ મેચ ચાલતી હોય, ટેપ બોલ રમતા હોય. ટેપ બોલ જેમ ના સ્વિંગ થાય, આળા પર આડું સ્વિંગ કરે છે. ધામણે એ લોકોના કેપ્ટને ટીમ રીગ્રુપ કરીને વાત કરવી પડશે કે સિંગલ ડબલ લેવો, ગેમને ડીપ લઈ જાઓ, જેટલું બની શકે તેટલું. આ રીતે ગેમ ના જીતાય. આ રીતે તો વિકેટ પર વિકેટ જશે. નમન, તારા વિચાર મને કહેતું, શું વિચાર છે તારા? Sagar, at this point, I think the fielding teams are doing a fantastic job. They are keeping the dot balls going, making sure the runs are not increasing, and they're taking wickets at the same time. This is a very important, crucial point I'm making here. This is an absolute ideal position for the fielding team. They are setting themselves up for victory. ખરેખર નમન, આ રીતે તો સહજ અને દુનિયાનો સારામાં સારો બેટ્સમેન પણ પ્રેશરમાં આવી જાય, કેમ કે રન નહીં આવે, ડોટ બોલ જાય, આંધ્રા આપે આંધ્રા વીંજે આ લોકો બધા, અને વિકેટ આપીને આવતા રહે 1-2 બોલ પછી. તો આ આંધ્રું ના ચાલે. રોટેટ સ્ટ્રાઇક કરવું પડે. રોટેટ સ્ટ્રાઇક કરશે તો પ્રેશર ઓછું થશે, અને પ્રેશર ઓછું થશે તો બોલર બોલ આપશે બેટની નીચે મારવાના. પણ સહજ નવો બેટ્સમેન, સહજ એની ગેમ નો બહુ જાણીતો ચેઝ માસ્ટર છે, પ્રેયસે કીધું તેમ આગળ. એની ગેમ એ બહુ ગણીને રમશે, અને સહજની હાઇટ એનો બહુ મોટો એડવાન્ટેજ છે. એની પાસે હાઇટ, પાવર, ટાઈમિંગ બધા સ્ટ્રોક્સ છે બુકમાં, જે એક બેટ્સમેન પાસે હોવા જોઈએ. પણ આ સમયે મને એવું લાગે છે થોડોક પ્રેશરમાં સહજ. અને અભિષેક એના ટોપ લાઇનઅપમાં. ફિલ્ડિંગ ચેન્જ કરી રહ્યા છે ચિરાગ અહીંયાથી પાછા એકવાર. આને બહુ કન્ફ્યુઝન છે ગ્રાઉન્ડ પર. ફિલ્ડિંગ ટીમે થોડુંક જલ્દી કરવું પડશે. અમ્પાયર કહી રહ્યા છે ફિલ્ડિંગ ટીમને કે તમારે જલ્દી કરવું પડશે, કેમ કે 6 વાગી રહ્યા છે અને હજુ તો 10-11 ઓવર પતી રહી છે. Great shots by Sahaj down the line. Good rotating the strike. I think Sahaj should educate his fellow batsmen on his previous mistakes and
kind of show him the consequences of not being able to rotate a strike, because this puts pressure on the incoming batsman now. He is going to have to increase his score by hitting some big hits to make sure he meets those required run rate. So I hope Sahaj educates Raj in making sure he rotates a strike, preferably giving Sahaj a strike more often than Raj. This is the same pair that chased down that total in the last game against Raj. So I'm pretty sure these two communicated more than enough in the last game. And I hope the experience that Sahaj brings in will give Raj a knock on his head and get him to get his game straight. We got Krunal Desai and Parthiv coming in at the halfway mark, and DHAMAN is 74 for 4 in 10 overs, needing 100 runs in the last 10. And I'm sure the experience that Parthiv and Krunal brings will create a good outlook for Sahaj and Raj. Just looking into the run rate so far, the current run rate is 7.4 to be precise, and the required run rate is leaning towards 9.9. So there has to be a pickup somewhere. I think maybe a few expensive overs might just do it for them. But as I said, rotating the strike is very crucial. Both sides having a discussion. What do you think is going through their minds? Each captain's educating their team. DHAMAN is saying, you know what, boys, we had to pick up the pace, but we would have conserved wickets. Kind of a gray area here. Bhakta on NANSAD DEROD's team, educating his fielders. You gotta move, man. Gotta move. Whether it's getting to the ball or kind of leaning back, waiting for the ball. Drop catches loses matches, as I mentioned before. So, kind of educating his fielders. Guys, we got 10 overs left. We've done so far so good. Let's keep it up. But let's tighten our field. That's very important. Again, let's see. Hopefully this innings break gives some education, some strategy to both sides, both teams. Let's see what happens, folks. Stay tuned. Again, thanks to our sponsors, Silent Energy and Silent Water. Also, visit Albuquerque. Great place to be out here. The sun's just about setting here. It's about 6 o'clock here, local time. Wind's kind of mellow, but it's also great. The cloud coverage is amazing, giving some nice shade to us, our fans over here, and even to our players. But it can also provide some bad light, for the bowlers and to the batsmen, particularly the batsmen, want to be able to see the ball as it gets darker. So I also think we need to kind of pick up the pace, because one side or the other is kind of delaying time. Bhakta starting the next over. Let's see how it goes. Sahaj Bhakta leaving the ball, trying to see what his counterpart Parth is trying to bowl. Parth is getting nice rise and turn, typical for his height, his stature, and his action. Sahaj watchfully playing it. Another missed field by the point fielder, and that will be a comfortable single for Sahaj.
straight to point. Straight to cover to Rishabh from Raj. And his struggles come to an end with a clean dismissal. પાર્થ ભક્તા કેપ્ટન થઈને પોતાની જાતને આ રીતે અત્યારે લાવવું બહુ સ્માર્ટ મૂવ હતું, બહુ સ્માર્ટ. મેં પહેલાં ગેમ ચાલુ થાય તે પહેલાં કીધું પાર્થ અનુભવી કેપ્ટન છે, એક્સપિરિયન્સ કેપ્ટન છે, એને ખબર છે કે ટ્રિકી રન ચેસ કઈ રીતના મેનેજ થાય. મેં કીધું છે કે એની અંદર એક સ્વિચ છે, એક સ્વિચ ઓન થઈ જાય છે ટ્રિકી રન ચેસ, અને બીજી વિકેટ ખોવીને ધામણ ટ્રબલમાં 75 પર 5. હવે આવી રહ્યા છે આપણા બેટ્સમેન જીલ્સ ભક્તા, અને આ બે બેટ્સમેન જો ચોંટે તો ભલભલાને ચોંટાડે. So, could Raj Bhakta's leaving and wicket be a blessing in disguise? That is something to think about, because you see here, it's only 10 overs left. They need more runs. Geos and Sahaj, great combination. I just don't think it's Raj's day today, and I think it might be a blessing in disguise for Daman, you know. And this is becoming a lefty-righty combination with Geo's introduction into the strike. Another thing to think about, Sagar. DEROD has taken a lot of time to bowl their first 10 overs. With the sun setting in an hour and 20 minutes, 10 overs remaining, and with this lefty-righty combination, are they going to be able to finish this in time? ગુડ, બહુ સારો પોઈન્ટ, બહુ સારો ઓબ્ઝર્વેશન પ્રેયર્સ. પ્રોબ્લેમ આમાં છે ને અમ્પાયરનો છે. અમ્પાયરે ટાઈમર સેટ કરવું પડે, અને અમ્પાયરે પ્લેયરને રશ કરવું પડે. આ લોકોનો સ્વીટ ટાઈમ લઈને બોલિંગ ના કરવી દેવી જોઈએ અમ્પાયરે. આ અમ્પાયરે આની અંદર ઇન્ટરફિયર કરીને આ લોકોને ઉતાવળ કરાવવી પડશે, કેમ કે પછીથી જો બેડ લાઇટ આવી જાય તો પ્રોબ્લેમ થઈ શકે, ધામણને બહુ મોટો ડિસએડવાન્ટેજ થઈ શકે. પછી આપણે ડકવર્ડ લૂઇસ પ્રમાણે સ્કોર જોવો પડશે, અને એ મને ના ગમે. મને મેચનું રિઝલ્ટ ગમે, એ કોઈને નહીં ગમે. મેચનું રિઝલ્ટ આવવું જોઈએ ફેર એન્ડ સ્ક્વેરથી. આપણે ઇંગ્લેન્ડ ને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે વર્લ્ડ કપ થયેલો 2019માં, તેવું નહીં જોઈએ ચોગ્ગાવાળો. આપણને ફેર એન્ડ સ્ક્વેર રિઝલ્ટ જોઈએ. અને પાર્થ લાઇન એન્ડ લેન્ડ સટીક. Another thing to consider, Sagar, Parth just finished off his spell, which means they're going to have to introduce a new bowler, and that's an advantage for Sahaj and Jules, because now they don't have to worry about Parth's over. They have to introduce a new bowler, and this is their time that they can take them on. And knowing Jules and Sahaj, they both have the capacity. If you bowl a bad ball, it's going to disappear. It's going to disappear so long that the ball's going to ask for frequent flyer miles. પણ પ્રેસ એમાં છે ને ટ્રિકી છે આ થોડીક વસ્તુ. તું એ કીધું બધું ઓન પોઈન્ટ, પણ આમાં પ્રેશર બહુ મોટો છે. પ્રેશર બધાનો બાપ છે અત્યારે. એ અભિષેકનો બી બાપ છે અત્યારે, સહજના બી છે બાપ, અને જીલ્સનો બી છે. કેમ કે સહજ ને જીલ્સ પર રન સ્કોર કરવાનો પ્રેશર છે. આ લોકોએ બહુ ડોટ કરી દીધા. અત્યારે રન છે 11 ઓવર 75 રન. એ લોકોને 100 નજીક રન જોઈએ 9 ઓવરમાં. તો અને અભિષેક અત્યારે બોલ લાઇન એન્ડ લેન્થ સારી લાગે છે. જો એ હજુ એક એજ કાઢી શકે, સહજની એજ, સહજ પ્રેશરની અંદર એજ આપી દે અભિષેકને, તો ગેમ આખી ઓપોઝિટ પલટાઈ જાય. નમન, તારું શું કહેવું આમાં? I think Abhishek has a great economy so far in his bowling. I mean, 14 runs in 2 overs, and he's already taken 2 wickets. Strong bowler. What a ball. Nice collect by Pinto, wicketkeeper. As I said again, Parth had also a great economy, 25 runs in 4 overs with a 1 wicket, and Abhishek 14 runs, 2 overs and 2 wickets. Great economy. I think the batsmen are under pressure. 2 great bowlers, strong fielding, great stuff out here, folks.
બરાબર છે. અભિષેક જે રીતે બોલ નાખ્યો, અભિષેક સરપ્રાઈઝ પેકેજ મારી સારું સરપ્રાઈઝ. મેં એને એક્સપેક્ટ બી નહીં કરતો હતો કે એને ઓવર આપશે, કેમ કે મને ખબર છે ચિરાગ અને ઋષભ બહુ કાબિલ સ્પિનર છે, કાબિલ ઓફ સ્પિનર. એક કોઈની પણ વિકેટ લઈ શકે, બોલ લાઇન એન્ડ લેન્થ પર નાખે. પણ અભિષેક કમાલની બોલિંગ તારી. બીજો ડોટ બોલ, 3 ડોટ બોલ બેક ટુ બેક. સહજ પર પ્રેશર બનતું જોવા મળ્યું છે. સો હવે સહજ શું કરે, શું એ પ્રેયસ બિગ શોટ રમવા જશે કે સિંગલ પર ફોકસ કરશે? તને શું લાગે? I think Sahaj seems pretty calm to me. He knows he has the ability and he backs himself to finish this game. It would be very surprising to see a wild slog from him. Driven down to long on for a single. As I mentioned again, Sahaj seems pretty calm to me. He knows he can hit these balls miles away if he gets a couple of bad balls, and that's all he needs, Sagar. That's all he needs. He needs 2 balls to hit the middle of the bat and fly away, and he's in the game. %100% પ્રેસ તારી સાથે હું 100% અગ્રી કરું છું. પણ મને જીલ્સ, આપણો યંગસ્ટર, આપણો રાઇઝિંગ સ્ટાર, મને જીલ્સ પર થોડોક ડાઉટ લાગે છે કે જીલ્સ એનું મગજ નહીં ખોવું જોઈએ. જો આ ચેઝ એ લોકોએ કમ્પ્લીટ કરવું હોય ને તો જીલ્સ એ સહજનો સાથ આપવો પડે. જીલ્સ પણ બહુ કાબિલ બેટ્સમેન, લાંબા છગ્ગા મારવાવાળો, દિવસમાં તારા બતાડવાવાળો માણસ. બોલને લીંબુ કરી દે, પણ એને રહેવું પડે, સિંગલ ડબલ સ્ટ્રાઇક રોટેટ કરવી પડે, કોન્ફિડન્સ લેવો પડે, બેટ પર બોલ લેવા પડશે. જો વાઇલ્ડ સ્લોગ ના ચાલશે. અભિષેક સારી બોલિંગ લાગતો છે, રિસ્પેક્ટ કરવી પડશે. Great bowling by Abhishek again. Man, he is giving only 1 run so far this over. Great bowling, as I said. Great economy. Keeping the batsman on his feet. Batsman's getting agitated. Wouldn't doubt if there's a wicket coming soon. અભિષેક રનઅપ થોડુંક ગૂંચવાઈ ગયું હતું. એક બોલ બાકી છે એની ત્રીજી ઓવરનો. એનું સ્પેલનું સ્ટેટ્સ કેવું? 2.5, 2 ઓવર અને 5 બોલ નાખીને 15 રન આપીને 2 વિકેટ. થિંક અભિષેક ગેમ ચેન્જિંગ સ્પેલ નાખી રહ્યો છે અહીંયા. યોર્કર ડિગ ઇન બાય ચિલ્સ, પણ એક જ રન. આનાથી ઓવરની સમાપ્તિ 2 રન ઓવરમાં, 2 રન, ખાલી 2 રન આ ઓવરમાં. 77 પર 5, 12 ઓવર પછી. I've seen DHAMAN play so many games in this past weekend, and these are batsmen that are very aggressive, that bowlers are scared of, you know? And it's like we're on the other side. The sun is shining on the other side today, where the batsmen are being very conservative. This is a sight to see, you know? Not used to this because Gios and Sahaj, man, they're hitters. When they're on strike, they're hitting those boundaries. One more thing that I noticed, Sagar. Gilles, through his first 3-4 balls, very calm, very composed. He's been in these situations for the past 3 years and has not been able to finish the game for his team. Longing back to the 2022 finals against Houston in Prairie View, Texas, Gilles was on strike facing the last over with 12 runs needed and couldn't finish the job for his team. He used to play for Southwest during 2022 tournament. 2023 tournament against LA in LA, wasn't able to finish the job back then as well. Last year in 2024 against LA in Albuquerque, chasing
200 something, wasn't able to finish the job. And this year in Austin against Houston, wasn't able to finish the job. I understand this year was a lost cause probably, but if I was in Jill's place, in my mind, I want to finish this game. I want to take my team home. I want to get that trophy that I've been longing for so long. પ્રેસ ગુડ પોઈન્ટ. એ બદલામાં આપણે ઋષભ ભક્તાને કહેવાનું મેન્શન કરવાનું ભૂલી ગયા. ઋષભ ભક્તા નવો બોલર, સેન એન્ટોનિયો એમાંથી રમે અને કંટ્રોલ કરે એની ગેમ. એ આજ આ રીતે જ ઓવર લાખે, 10 ઓવર પછી લાખવા આવે અને એના સ્ટેટ્સ બહુ સરસ છે T20 પ્રમાણે. કમ્પ્લીટ બેમ્બોઝલ, જીલ્સે અવોઇડ કર્યો અને કીપરે મિસ અને વાઇડનો ઇશારો અમ્પાયરનો. સો 1+1 2 રન અને એના આ 1 રન સિંગલ દ્વારા સહજની સ્ટ્રાઇક. પ્રેસ ગુડ પોઈન્ટ. જીલ્સનું મેન્શન કર્યું બરાબર. તો ઇંગ્લિશમાં એક કહેવત છે કે ધ ગુડ થિંગ અબાઉટ ટાઈમ ઇઝ ઇટ ચેન્જીસ, રાઈટ? સો ટાઈમ તને વારંવાર ટાઈમ આપે છે. સો આ ટાઈમે જીલ્સનો ટાઈમ પાછો આવ્યો છે. તો આપણે જોઈએ આ ટાઈમે જીલ્સ આ મેચ ફિનિશ કરી શકે કે નહીં. એનામાં 100% કેપેબિલિટી છે જીલ્સ અને સહજ બંનેમાં. તો કોઈ એ કે મેં તો કહું બંને હવે શાંતિ રમવી પડશે. જો મારો અનુભવ એ લોકોને એઝ અ બેટ્સમેન તરીકે હું કહું છું ને, તો 3 ઓવરમાં 40 રન જોતા હશે ને તો પણ થઈ જશે. જીલ્સને સહજ ક્રીસમાં હશે તો એ લોકો MS ધોનીની મેન્ટાલિટી વાપરીને વારંવાર કહે છે MS ધોની કે ટેક ઇટ એઝ ડીપ એઝ યુ કેન. સો જેટલું ડીપ લઈ જવાય ગેમ એટલી ડીપ લઈ જવું. એ લોકો કંઈ જ ઉતાવળ નથી કરવી. એ લોકો પર વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. શોટ સી આવું કરી શકે જીલ્સ. બોલને ભમરો બનાવીને આકાશમાં ફેરવી શકે જીલ્સ. છગ્ગો. જીલ્સનું ડોમિનન્ટ આ છે જીલ્સ. આની વાત કરતા હતા અમે. Bleachers for long off. Sagar, I don't think you can ask for a better combination with these two players' dynamics at this point in time in the game. I think Raj is gone. As I said, I still believe firmly that it was a blessing in disguise for this reason. That Sahaj and Gios are probably the only person in this team that can take this pressure and execute to chase. Another shot. It's going to be caught by the field. That's going to be a wicket. There goes Gios, frustrated. Going back to the stands. Nice fielding, nice bowling by Rishabh Bhakta. Wicket taken. યંગ બ્લડ. ઉભરતું ખૂન. એક છગ્ગો માર્યો, રન આવી ગયેલા ભાઈ. જીલ્સ રન આવી ગયેલા. પણ એ પ્રેસના મને એવું કહેવાય ને કે ઉભરતું ખૂનને આપણે છે ને થોડુંક પકડવું પડે, થોડુંક કંટ્રોલમાં લાવવું પડે. બધું મેં કીધું પહેલાં, ભગવાને મગજ ઉપર કેમ આપેલું, પહેલાં હાથ અને પગ, પછી છે મગજથી રમવું પડે. છગ્ગો માર્યો ઋષભને, 1 રન લઈ લેવાનો હતો. 7-8 રનની ઓવર, કંઈ વાંધો નહીં. પણ 1 વિકેટ આવી ગઈ. હવે સહજ એકલો ઘોડો એક બાજુ છે. એવું નથી તામણમાં બીજા બેટ્સમેન નથી, છે, પણ આ ગેમ ફસાયેલી છે એવી જગ્યાએ કે એમાંથી સહજને જીલ્સ જ બહાર લાવી શકે. પણ જીલ્સ પાછો પેવેલિયનમાં. આટલો ગગનચુંબી જંગો, બોલને ભમોડો બનાવી દીધો ને ઋષભે એની ફિરકી ફેરવીને જીલ્સને પેવેલિયનમાં પાછો મોકલી દીધો. અને આ કંઈ કન્ફ્યુઝન છે બેટ્સમેનનું કે કોને મોકલવાના. એક આવ્યો બીજો જાય, બીજો આવ્યો એક જાય. એવું લાગે છે કે આઈ થિંક ઇમ્પેક્ટ સબ કેતન ભક્તા છે. આ ઇમ્પેક્ટ સબ. Sagar, I think they, Sahaj, or the captain of the team, switched up the batsman coming in because they want a brute. They want someone that can hit now. Yeah, all right, wickets are important, but I think they need to hit now, as I said. But see, going back where Raj, I'm not trying to hate on him, but he was not rotating strike, and this is what puts the pressure, you know. And this is now why this is probably a reason why DHAMAN is building the pressure and probably doesn't have a great chance of winning. I'm calling it already, folks. Naman, since you are a young blood too, you cannot call it until the game is done. That's my personal opinion.
ઇંગ્લિશમાં કહે ને કે ઇટ ઇઝ નોટ ડન અન્ટિલ ધ ફેટ લેડી સિંગ્સ. ફેટ લેડી આ ખાલી એક ફ્રેઝ છે, કોઈને ડિસરિસ્પેક્ટ નથી કરતો, એક ફ્રેઝ છે. રવિ શાસ્ત્રી બહુ યુઝ કરે છે એની કોમેન્ટ્રીમાં, તમે જોઈ શકો છો. ઇન્ડિયા ઇંગ્લેન્ડ ટૂરમાં બહુ યુઝ કર્યું છે આ ફ્રેઝ એણે. સો નમન, એઝ અ યંગ બ્લડ તને કહું છું, તું ક્રિકેટ શીખે છે તો તારે આ બધું શીખવું પડે. ગેમ પૈતી નથી મારા ભાઈ, ગેમ બહુ લાંબી છે હજુ. T20માં એવું કહે છે ને કે યુ હેવ ઇનફ ટાઈમ અન્ટિલ યુ થિંક યુ ડોન્ટ હેવ. ટાઈમ તમારી પાસે છે તો ટાઈમનો યુઝ કરો. ભલે રાજે જે કર્યું, આગળવાળા બેટ્સમેને જે કર્યું તે આપણામાં કેપેબિલિટી છે, આપણને આપણી જાત પર બેક કરવું જોઈએ અને એ રીતે રમવું જોઈએ. ચાલો કેતનભાઈ હવે શું કરે ઋષભને જોઈએ. કેતનભાઈ, ઓ બહુ મોટી ડ્રાઈવ કરવા ગયા હતા અને એજ, એક રન કીપરની પાછળ, બહુ મોટી એજ, કોઈ ના પકડી શકે. એક રન સિંગલ આપીને સર્ચ સ્ટ્રાઇક પર આવ્યો પાછો. હવે આપણે જોઈએ પ્રેયસ. નમન, તમને તમારા શું વિચાર, સહજના શું વિચાર હશે તે તમે મને તમારા વિચાર, સહજના વિચાર કહો. સાગર, આઈ થિંક સહજ કહેતો હશે કે આઈ હેવ ટુ મેક અ મિરેકલ રાઇટ નાઉ. I have to take the step up as a bigger batsman and take my team to victory. You know, I feel like, yes, he's pressured, but I feel like the pressure can probably help him and take the best out of him. He's a great batsman, as I mentioned before. We gave him some great player highlights. Under 19 previous player. He has talent, no doubt, in my mind. So, let's see what happens. I think NANSAD DEROD needs to hurry up, and that's what the captain Parth is instructing to his teammates, that hey, let's wrap this up, let's not give them time, let's not have them calm their nerves, keep going, let's rush them, let's stop them from thinking hard and long, let's not give them time. But NANSAD DEROD fielders and bowlers taking their sweet time. યોગી બેક બોલિંગમાં પાછા યોગીભાઈ, અને યોગીનું સ્ટેટ્સ આપણે કહીએ તો 2 ઓવર 3 રન 2 વિકેટ. અમેઝિંગ, કેટલું ખતરનાક ભાઈ. અને કેતનભાઈનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યું તો કેતનભાઈ લાંબા છગ્ગા માટે મશહૂર છે, યુસુફ પઠાણ ટાઈપ. કેતનભાઈ અફાડીને લીધો એક બોલ ઓફ સાઈડ પર, એક જ રન માત્ર. આ એક રનથી સહજ સ્ટ્રાઇક પર. અને ફિલ્ડિંગનું તમને કહી દઉં તો મિડ વિકેટ છે, ડીપ મિડ વિકેટ, લોંગ ઓન લોંગ ઓફ છે, અને એક ડીપ એક્સ્ટ્રા કવર સ્વીપર કહેવાય એને આપણે. ટ્રેડિશનલ ફિલ્ડિંગ છે, કોઈ પણ ફાસ્ટ બોલ માટે ગુડ લેન પર નાખવાની બોલિંગ. સહજ રૂમ બનાવીને લેગ સાઈડ પર એક રન. નમન પ્રેસ, શું લાગે તમને? 7 ઓવર 86 રન્સ. કેતનભાઈ બેટિંગ પર છે અને સહજ રમે છે, 6 વિકેટ ડાઉન. શું લાગે પ્રેસ? Swing and a miss. I think Sagar, Ketan needs to stand here with Sahaj, rotate the strike, let Sahaj take the game to the opposition, because Sahaj only needs 10 boundaries. He only needs 10 balls to change his game. So I would say strategy for DHAMAN should be get Sahaj on strike
and let him do his thing. What a shot. Taking for a boundary for a 4. For a 6. Correction. Nice shot. Ketan. Over point. ચપટી ગાળો બોલ ને. કીધું તું મેં કેટન છે ને યુસુફ પઠાણ ટાઈપ બેટ્સમેન, એના બોલમાં બેટમાં બોલ વાગે ને તો બોલ છે ને બાઉન્ડ્રીની બહાર જ પડે. એ ગમે ત્યાં વીજે ને એ ગદાદાડી ભીમ છે આપણો, અને ભીમની ગદા વાગે ને તો ભલભલાના ચામડા તોડી નાખે. Captain Parth making some changes in the field. Now we have a deep point, deep extra cover, long off, long on, and a cow corner. Again, Parth, Chirag for NANSAD, and there are master strategists. They have seen so much cricket, they've played so much cricket, making the right changes. Now just hope that Yogesh bowls according to the field. Wild swing from Ketan, flat to long off, where Rushabh collects it for a single. તમને મેં કહી રહ્યું જે આપણા દર્શક મિત્ર છે ટીવી પરથી જોતા અમારું લાઈવ પ્રસારણ, આ બેટમાંથી એવો અવાજ આવતો છે ને બોલનો કે કોઈને ઝઘડા પડતા હોય એવો અવાજ આવતો છે. કેતન આપણો યુસુફ પઠાણ, ગદાદારી ભીમ હજુ 2-3 ચોંટ્યા ને તો પ્રેશર પાછું ડેરોદ પર. જોઈએ સહજ સ્ટ્રાઇક પર યોગી. Nice single taken by Sahaj. Daman needing 76 more from 36 balls. 76 from 36 balls. Pretty tight, getting tighter as the balls progress. This game is moving at a very slow pace. People taking their sweet time. Umpires are not in hurry as well, but hey, the sunset seems to be setting for me, and we've still got 6 overs to go. About good 35-40 minutes of sunlight remaining. But hey guys, we also have a closing ceremony to do. ઋષભ પાછો બોલિંગ પર, સહજ સ્ટ્રાઇક પર. જોઈએ સહજ શું કરી શકે આ ઓવરમાં. લાસ્ટ ઓવરમાં કેતનભાઈ એક છગ્ગો માર્યો, ઋષભે 1 ઓવર 10 રન 1 વિકેટ. 14 ઓવર 97 રન ને 6 વિકેટ. શોટ સહજે ઉઠાવીને મારી દીધો છે, 1 રન લોંગ ઓન તરફ. ઋષભની ગુડ બોલિંગ, સહજને આગળ આવતા જોઈને ઋષભે લેન્થ પાછળ કરી થોડીક. કેતન પાછો બેટિંગ પર. જોઈએ કેતન યુસુફ પઠાણના ફોર્મમાં શું કરી શકે એની ટીમ સારું. Wide ball. Looking at the run rate, they almost need to double it to chase this score. The current run rate being at 7 and needing almost 13. Nice shot. Taking a single. Sahaj on strike. I think we're going to be seeing a lot more wickets or a lot more boundaries coming up, as it's quite a big score, so the batsmen do need to get more risky and hit those power shots. Single taken towards covers. It's a very commendable effort from the bowling side, guys. We've been wanting a strong chase, but we shouldn't forget to mention what a commendable effort this has been from NANSAD DEROD. Disciplined bowling,
Oh, that's a misfield at long off, and that's a boundary. Unnecessary at this point in time. You've been doing such good in the field, and now you're given an easy boundary, easy extra 3 runs. Cannot let the momentum slide. મિસ ટાઈમ બટ ફિલ્ડર નહીં પહોંચી રહ્યો અભુભાઈ 100% એફર્ટ આપી પણ નહીં પહોંચી રહ્યો. અને આગલો બોલ આપણો મિત્ર ડેનુએ છે ને ઘોડા બામ લગાવવાની જરૂર છે. ઘોડા બામ લગાવવું પડે. મિત્રને મારે કહેવું પડશે કે ઘોડા બામની જરૂર છે, કારણ કે આ બોલ 2 પગની ઉચ્ચેથી ના જવા દેવાય. જોરદાર સ્ટ્રોક સહજનો 1 જ રન. પાછો ડેનુ પાસે. એવું લાગે કે બોલ ડેનુ પાસે જતો છે. ડેનુ બોલ મેગ્નેટ. That's ending the over here for Rushabh Bhakta. His economy is about 10 runs an over, 20 runs, 2 overs, 1 wicket. The score is at 15 overs, 107 with 6 wickets. They need about a run rate of 13.2 to chase the score. I think it's looking tough, but as my peer mates sit here, nothing's impossible. And everything's doable in cricket. Beautiful day here in Albuquerque. Stay tuned. પાછું પ્રયાસ તારો પોઈન્ટ એકવાર બ્રિંગઅપ કરું. અમ્પાયરને આજે ઘરે જવાની કોઈ જલ્દી નથી એવું લાગે છે. યુઝ્યુઅલી અમે હ્યુસ્ટનમાં ક્રિકેટ રમીએ તો અમ્પાયરે ઘરે જવાનું જલ્દી હોય તો બહુ એલબી આઉટ આપીને બધાને ઘરે જ કાઢી મૂકે, પણ આજે એવું નથી દેખાતું. આજે અમ્પાયર આરામથી એનો ટાઈમ લે છે. આટલું સ્લો મેં કોઈ ફાઇનલમાં જોયું નથી. હું ફાઇનલ રમેલો છું એક નહીં અનેક, અને બહુ જ ધીરે. અને આ એડવાન્ટેજ ડેરોડને છે. ધામણના કેપ્ટને કહેવું જોઈએ કે અમ્પાયર આ લોકોને ઉતાવળ કરાવો, કારણ કે બેટ્સમેન સેટ હોય, આઈ સેટ હોય, અને પછી આટલું બધું ટાઈમ લે. એક ઓવરની વચ્ચે 1 મિનિટ 2 મિનિટ 3 મિનિટ જેટલો ટાઈમ ગેપ વધી જાય છે તો સારું ના કહેવાય. અને પાછું ફિલ્ડિંગમાં કન્ફ્યુઝન. બોલરને કંઈ બીજું જોઈએ, કેપ્ટન કંઈ બીજું કહે ને આ કેપ્ટન બીજી બાજુથી પોઈન્ટ પરથી કોઈ બીજો કેપ્ટન ભાઈ હાથ ઊંચા કરીને કંઈ બીજું કહે છે. અભિષેક પાછું ગૂંચવાઈ ગયો એને રનિંગ લઈને. અભિષેકે 3 ઓવરમાં 15 આપીને 2 વિકેટ લીધી છે. મેજિકલ સ્પેલ લાખી રહ્યો છે અભિષેક. એ સહજની વિકેટ લે તો ગેમ ડન થઈ જાય. નમન પ્રેસ. Definitely. Good switch by the captain Parth. He brought in Yogesh for the previous over and then brought back in Abhishek. So not letting the batsman settle. That's a great change of bowling from NANSAD DEROD. This is the last over for Abhishek, and then we have one more remaining from Yogi. Possibly 2 overs from Rushabh. But what do you think, Sagar? Rushabh bowling 2 of the last 4 overs? How impactful can he be? And Abhishek messing up his run-up another time. Crowd's getting electric here. Daman's fan base is criticizing the bowler for not being able to take a run. I think the bowler is getting a bit under pressure. As much pressure as batting side has, the bowler also has. Nice shot by Sahaj, and that's going to be caught. That's a wicket. And great fielding, great ecstatic energy, fielding team. This is a great detrimental action. Hold up, there's a bit of confusion on here on the field. 1 second here, bit of confusion. The umpire and the main scorer having a bit of discussion on whether it was a 6 or a wicket. It's going to be considered a 6, and the batsman is going to stay.
The fielding team is frustrated with the decision. The crowd is going wild. The crowd is going wild. We don't know what's going on here. The scorer gave us 6. Scorer gave us 6. Man, there's many spectators, players, supporters battling it out here in Albuquerque, folks. Stay tuned. In my opinion, this is a bit of a gray area. From the umpire's view, can't really see. Fielder can definitely see where he was at, but it's about honesty here. So the scorer captain, players getting frustrated. Captain Bhakta putting them back towards the pitch, saying, hey, you just relax. Score's getting agitated with the players. We can't even get a technical analysis here from the camera portion because it's not a great angle here. I don't know, folks. I honestly like it. There's a great spike in energy, brings the game like a final, live, electric feel. Folks, I hope you're feeling exactly what I'm feeling right now because this might be a great final. You have to be here to feel this, all right? Lots of back and forth. I think both sides should respect the umpire's decision and move on. I think they need to show their frustration, their anger, their skill on the field. All right. I feel like this is part of the action here. These players are extremely passionate about their game and winning. Both captains trying to calm their players down and say, let's move on with the game. I think players on both sides need to just stay calm and respect the decision of the umpire. The crowd's electric, bringing immense pressure, immense action to the game. All right, fielding's been changed quite a bit. Let's see where this takes us. Abhishek going to bowl the third ball after that being called a 6. Oh, Abhishek again missing his running. Again missing his running. I think the pressure's getting to the bowler. Warning was given by the umpire. Saj Reda. This is really poor from NANSAD DEROD. I mean, this is taking too much time, and the umpires are not having any more of this. They've given the warning already, and I don't know what the penalty is, but we're gonna update you shortly. Another good ball by Abhishek. Another good ball by Abhishek. Another dot. The batsman walking up to the bowler, complaining of bowler's bowling action. The batsman is not happy with the bowler's bowling action, but hey guys.
We gotta get on with the game. We gotta finish the game on time. Sun setting here in beautiful Albuquerque. Players want to move on. Let the best team win. Absolute drama here now. The batsmen are taking their time. Umpire telling them to get this up quickly and finish this over. Wow. Both teams are not having any of it. Another dot ball. Great bowling by Abhishek. Still under pressure, still bowling his great balls. We're gonna need DHAMAN needs 59 more off 25 balls. Getting a bit tricky here. The nerves are up. Keeping his economy. Great dot ball by the bowler. Great spell from Abhishek. 4 overs, 23 runs and 2 wickets. At the end of 16 overs, it's 114 for 6. DHAMAN needs 59 runs off the last 4 overs. Reyes, I think one expensive over might just do it. Keep bringing down that required run rate, but as I said, NANSAD they're bringing beautiful fielding and bowling to the team, keeping the pressure on DHAMAN. Amazing bowling display from the NANSAD DEROD team. But they've been taking quite too long to finish their 20 overs. And then Parth now is agitated at his team and is trying to tell them to get this over with quickly. Too much confusion, too much drama going on here. So much drama happening here, guys. Now the organizers are stepping in, telling the bowling team to get this over with, but now they're arguing whether they should be timing this game or not. As unbiased commentators, we think this game has taken too long of time. Our start time was 2:15 p.m. It's 6:48 p.m. right now. That's more than 4.5 hours to finish a T20 game, guys. In a regular scenario, we would want to finish this game under 3 hours. That's the allocated time for any T20 games. And this has gone on for 4 hours and 35 minutes, guys. I think Paresh Naman આપણે વારંવાર આ વસ્તુ પર પ્રકાશ પાડતા હતા વારંવાર કે અમ્પાયરે કહેવું પડે કે હરિયપ ઉતાર કરવી પડે તો આવું જ થાય અમ્પાયરે ઇન્વોલ્વ રહેવું પડે ગેમમાં અમ્પાયરે આખો દિવસ જે રીતે અમને દેખાયું તે રીતે અમે કહેતા છે કે ગેમ સ્લાઇડ થવા દીધી ધીરે એ લોકો ઉતાવળ કરવી પડે અમે ક્યારના એ જ કહેતા છે બંનેના ફેવરમાં હોય છે કે મેચનો એક નિયમ ટાઈમ હોય છે તે રીતે ટાઈમ પર એડજસ્ટ સમાપ્ત થવું પડે મેચે અને ના થાય તો પ્રોબ્લેમ થાય જોઈએ હવે સહજ અને કેતન એની ટીમ સારું શું કરી શકે સ્કોર આપીએ સ્કોર છે 115 રન 6 વિકેટ 16.1 રન રેટ 15ની જોઈએ છે એ લોકોને તો હવે તો એ લોકોને ઓવરે 2 બાઉન્ડ્રી ઓછામાં ઓછી જરૂર 2 બાઉન્ડ્રી અને ઋષભ ટાઈટ બોલિંગ નાખે છે સ્ટેટ્સ એવું કહે છે કે ઋષભે 2 ઓવર 21 રન અને આ 1 રન લીધો હાના કરીને 1 રન કમ્પ્લીટ કર્યો 15ની રન રેટ જોઈએ છે સહજ પર બધો દારોમદાર છે હવે જોઈએ સહજ શું કરી શકે પવન એની અગેન્સ્ટ છે પણ સહજને પવનથી કંઈ ફરક નહીં પડે જો એના બેટમાં કનેક્ટ થાય તો બોલ બાઉન્ડ્રીની બહાર જ પડે
સો સહજ ઋષભ દ્વારા ટાઈટ બોલિંગ, બહુ ટાઈટ બોલિંગ, એક જ રન ઋષભ પકડીને રાખે છે. કેતનભાઈ પાછા આવી ગયા છે 1 રનની બદોલત સ્ટ્રાઇક પર. જોઈએ કેતનભાઈ શું કરી શકે. જોરમાં પ્રયાસ કરે મારવાનો પણ ડોટ બોલ. આ શું જોઈ રહ્યો છું મેં? ડોટ બોલ, રેર ડોટ બોલ 16.4 અને ડિસએડવાન્ટેજ દેરોદનો 5 ફિલ્ડર છે તો દેરોદે હવે એ રીતને રમવું પડશે. 5 ફિલ્ડર સ્ટ્રેટ માર્યો. ચિરાગ ગુડ સ્ટોપ, એક્સલન્ટ એફર્ટ. બહુ કરારા મારેલો કેતન. 1 જ રન હવે આ ઓવરની 1 બોલ બાકી છે અને દેરોદે પેનલ્ટીનું ભુગતાન કર્યું છે 5 ફિલ્ડર અંદર રાખીને, કેમ કે બહુ ધીરી રન રેટના હિસાબે દર્શકગણોને જણાવવાનું. સહજ મૂવ આઉટ થઈને ઓ ઋષભ સ્માર્ટ બોલર, બહુ સ્માર્ટ બોલર. સહજ મૂવ આઉટ થયો, ઋષભે ફોલો કર્યો, બોલ વાઇડ ના કહેવાયો. ઋષભની ઓવરમાં 4 રન ઓફ સ્પિનર થઈને 4 રન આપવા આ સિચ્યુએશનમાં વ્યાજબી, ઘણું વ્યાજબી ઋષભનું. I'm curious to see which bowler is going to come into the attack now, as we have 3 overs remaining in the match. Crucial overs, as Sagar mentioned. You're going to need a few boundaries in over to kind of make that run rate, which is now 18.33. Very, very hard score to chase, but again, doable. Sun is setting, the mounds, light are shining. It's a beautiful day here in Albuquerque. Great day to play some Bhakta cricket, Bhakta Gaam cricket. We got Yogesh Bhai going to field the 17th over. Let's see how he does. Do believe this is his last over. Yes, this is. It's gonna be a nick and a wicket. Nice wicket by Yogesh Bhai on the first ball of the 17th over. Kudos. Ketan walks out to the stands. Not looking good for DHAMAN. Kudos to the fielding team and bowling team. Great job. Wicket. Comes in DHAMAN's batsman Haridev. Again, kudos to Yogesh Bhakta with a great economy so far. 13, 3 wickets, 3.1. Great job. Saj still on strike, or still on the crease. So there's still some light shining for DHAMAN. I wouldn't say the doors have been closed, but the light is very, very thin. Left-hander comes in at this point of time. 17 balls remaining. Can Haridev be the knight in the shining armor? We shall see. Stay tuned, folks. This is still a very close game. Let's see how Yogesh Bhai finishes this over. Great start with the wicket. Nice ball by Yogesh Bhai. Oh, never mind. Umpire calls it wide.
That's a great ball. Swing and a miss by Haridev. Again, kudos to the bowler, Yogesh Bhai. Nice shot by Haridev. It's going to go. Oh, nice fielding by Chirag Bhakta. Save to the boundary. They only take a single. Nice job, nice fielding. Kudos to the fielding team. Great tight fielding. They did an impeccable job here. That's the veteran Chirag with a beautiful stop at the boundary. Naman, these 3 balls needs to be dispatched if Daman stands any chance of chasing this total. That's gonna be the first 6 of this over. As I mentioned, Naman, all these 3 balls remaining in this over needs to be dispatched for Daman to stand any chance of chasing this, and Sahaj responds with a big 6. I think Sahaj's mentality here is go big or go home. All right, he has nothing to lose anymore. He needs to score. Great job. You know, let's see what happens. That's another 6. Another 6 for Sahaj. It's out of the park. Out of the park. Great sixer. What a shot! That's Sahaj showing his dominance, stepping out and clear the boundary like a tracer bullet. This is the last ball remaining in this over, and Sahaj has his mind set on getting this ball to clear the ropes. Bowler getting pep talk from Rusab here. Was probably asking him, hey, since he's gonna go for it, you have a chance to get a wicket or a dot. Yogesh in a run-up पर सहज तैयार. Shot सहज एनी रेप्यूटेशन पर खरो 100% खरो. 3 બોલ 3 છગ્ગા 12 બોલ 35 રન. ઇક્વેશન ચેન્જ. 12 બોલ 35 રન. ગેમ નથી થઈ. 3 છગ્ગા આ ઓવરમાં. આ જ રીતે સહજની આતાશબાજી જોઈએ તો ઢમણ હાડું આ વર્ષે દિવાળી વહેલી આવે. एकदम झड़प दिवाળી આવશે. एकदम इलेक्ट्रिक दिवाળી આવશે. एक्सटेटिक. भाई चमत्कार को तेरा नमस्कार सहज. हजू बीजा 6 छग्गा જોઈએ. 6 छग्गा मारे तो गेम डन. And with those 3 sixes, the Daman camp has lighted up. They're all excited. Suddenly, the Daman camp is up on their feet, praising Sahaj. Not just Daman camp. Everyone here in Albuquerque is on their feet. This is Bhakta cricket. This is what makes us so special. We are so unique. Our players are so talented, can handle any pressure. Sahaj is a prime example of this. Let's see what happens next. 12 balls. 12 balls remaining, and the last over, my fellow viewers at home, the last over, Sahaj will be batting with the wind. That means the ball's gonna fly in the last over. 35 needed. Rushabh to bowl his last over. Haridev trying to get a quick single to put back Sahaj on strike. Everyone up on their feet, expecting Sahaj
to face this 5 balls and make the most of it. 34 runs needed, guys. This game has certainly lighted up. All the fans out here cheering Sahaj to get this done. Let's see how calm and composed NANSAD DEROD is and how calm Rushabh is. Another great shot. That's gonna be a drop catch, and Sahaj is saved. Single taken. Every run feels like gold dust at this stage. Could this be the turning point of this game? Sahaj has been dropped. Catches win matches. This shouldn't have been dropped. What a turn of events in these last few minutes here in Balloon Fiesta Park, Albuquerque, New Mexico. Man bowled him, cleaned up. Oh, what did he do? All he had to do was give Sahaj the strike. Instead, Haridev here goes for the Hail Mary and ends up getting dismissed by Rushabh. That's an excellent bowling from Rushabh under pressure. That shows how competent he is, how calm he is, and how dedicated he is to bring his team over the line. Brave Sagar. I think the key here now is whichever batsman's coming in from Damar needs to give Sahaj strike and pray. ભાવિન બીજો બેટ્સમેન દામણ તરફ. દામણની 8 વિકેટ 140 રન પર. ઇક્વેશન છે 9 બોલ 33 રન. થઈ શકે સહજ સ્ટ્રાઇક પર રહી તો થઈ શકે. આ બોલે ભાવિને એકદમ સિમ્પલ ઇઝી ક્રિકેટ રમીને એક સિંગલ આપી દેવો જોઈએ સહજને, અને પછી છેલ્લા 2 બોલ સહજ ડિસાઇડ કરશે એને શું કરવું છે. અને 2 બોલમાં 1 બોલે બાઉન્ડ્રી અને સિંગલ લઈ છે તો સ્માર્ટલી 25 થી 27 રન આવી જાય તો થઈ શકે એવું છે. 4 છગ્ગા તો સહજ મારી શકે, કેમ કે તમને યાદ કરાવી દઉં છેલ્લી ઓવર પવન સાથે લખાશે. સો એ એક એડવાન્ટેજ. બટ અગેન સહજને પવનની જરૂરત મળે જ નહીં. સહજના બેટમાં કનેક્ટ થાય ને બોલ તો બોલ આર ને પાર ને છોટલા પાર. I think we're setting ourselves up for a grandstand finish here. Bhavin on strike facing the first ball. Rushabh. What a great dot ball by Rushabh. Kudos to him. Sahaj is ready to get on strike. He's waiting for his fellow batsman to give it to him. ઋષભને બહુ 100% બહુ મોટી ક્રેડિટ ઋષભને, જે રીતે એણે કમબેક કર્યું આ ઓવરમાં. માત્ર 2 રન 1 વિકેટ અને 1 બોલ બાકી. આ તો ફ્રી હિટ છે ભાવિન માટે. એના આર્મ્સ એના હાથ ખોલીને ગગનચુંબી છગ્ગો મારવો જોઈએ. આ ફ્રી હિટ જ કહેવાય એની સારું. અગર આ છગ્ગો ભાવિન મારે તો ઇક્વેશન ચેન્જ થાય. સહજને 27 રન ધામણને જોઈએ. સોરી, મેં સહજ બોલું છું કારણ કે ધામણની એકમાત્ર આશા સહજ જ છે અત્યારે. એટલે આશાનું બીજું નામ સહજ છે અત્યારે. ધામણ સારું. ભાવિને ઉંચકીને નો રન. સહજ ના પાડી દીધી. ઓફકોર્સ સહજને સ્ટ્રાઇક જોઈએ છેલ્લી ઓવરમાં. અને હવે બધા વ્યુઅર્સ, બધા દર્શકો ઘરેથી જોતા 1 ઓવરમાં 33 રન. આજ સુધી આપણા ભગત ટુર્નામેન્ટની હિસ્ટ્રીમાં કોઈ 5 છગ્ગા નથી માર્યા. આ રન ચેસ કરવો હોય તો 5 છગ્ગા ને 1 ચોગ્ગો કાં તો 6 છગ્ગા. તો ગાઈસ સહજે 3 બોલે 3 છગ્ગા માર્યા હતા લાસ્ટ ઓવરમાં. આ એન્ડથી જ. અને આ એન્ડથી આવી રહ્યા છે યંગસ્ટર જય ભક્તા. કેપ્ટન જય ભક્તાને સલાહ સૂચન આપીને કહેતા 2 વર્ડ્સ ઓફ વિઝડમ એવું કહેવાય ઇંગ્લિશમાં. સહજ તૈયાર, ખુખાર સહજ, રેડી ટુ ફેસ ધ ફર્સ્ટ બોલ. ડેરોડના પ્લેયર
પોતાની ફિલ્ડિંગ જગા પર લેતા અને પાછો ટાઈમ થોડોક લઈને सहज है तो 6 बोले 6 मारे तो आ मिरेकल चमत्कार को नमस्कार सहज अगर सहज आ करी जाए तो हिस्ट्री में सहजનું નામ અમર થઈ જાય सहज પહેલો બોલ જય ઇક્વેશન સિમ્પલ 5 બોલ 5 છગ્ગા અને 1 ચોગ્ગો શોટ ટોપ એજ કેચ ઓ ડ્રોપ सहजને સ્ટ્રાઇક પર આવવા જરૂર 2 રન જોઈએ सहज Oh, direct hit. Dot ball. સહજે રન જ કમ્પ્લીટ નહીં કર્યો અને પાછો વળી ગયો. સહજને ખબર હતી કે 1 રન 2 રન કમ્પ્લીટ ના થાય તો સહજ અડધેથી પાછો વળી ગયો એટલે આને નો રન કહેવાય છે. સો 1 બોલ ડોટ. હવે જય વાઇડ અને નો બોલ ના રાખે તો આ ગેમ ડન જ છે. વાઇડ ને નો બોલ 5 સારા બોલ અને આ ગેમ ડન પણ વાઇડ ને નો બોલ નાખે તો ગેમમાં ફરક આવે. જય ટુ સહજ શોટ સ્વીપ શોટ અમ્પાયરનું ડિસિઝન 4 એવું લાગી રહ્યું છે પણ અમ્પાયર બાઉન્ડ્રી પાસે જઈને એકવાર એની તપાસ કરીને આપશે અને અમ્પાયર વ્યવસ્થિત રીતે તપાસ કરી રહ્યા છે અત્યારે 4 ચોક્કો. સો આ ગેમ મિત્રો આપણી ઓલમોસ્ટ ઓવર છે અનલેસ ઋષભ નહીં જય લાગતો છે. જય નો બોલ કાં તો વાઇડ નાખે તો અને 4 બોલ 29 રન ઇમ્પોસિબલ ટાસ્ક. જય કંઈ કરવાનું નથી ખાલી બોલ છોડવાના છે એવું કેપ્ટન સલાહ સૂચન આપી રહ્યા છે અને થોડુંક રિલેક્સ માહોલ ડેરોદના કેમ્પમાં. સહજ સ્લગ જે અને કીપર શું વાત છે 20મી ઓવરમાં કીપર બાઉન્ડ્રી સુધી બોલ લેવા જાય છે કેવું પડે પિન્ટા વેલ ડન. અને જે પણ રનઅપથી લઈને ફિલ્ડર ડીપ સ્ક્વેર લેગ સુધી બોલ કલેક્ટ કરવા ગયા બ્રિલિયન્ટ એફર્ટ. ગેમ હવે ડન થઈ ગઈ છે. આઈ થિંક થોડુંક ઇન્ટેન્ટ બતાવવાનું હતું ધામણે મિડલ ઓર્ડરમાં. મેં પહેલાંથી કીધું હતું કે 7 થી 15 ગેમ ડિસાઇડ કરશે અને એ 7 થી 15માં જ ધબડકો વળી ગયો ધામણનો. બટ ગેમ છે થાય કોઈની હાર તો કોઈની જીત. હવે 3 બોલ બાકી રહ્યા છે ફોર્માલિટીના. ઋષભ એનો ભાઈ બાઉન્ડ્રી પરથી પ્રોત્સાહન આપી રહ્યો છે. સહજ શોટ પાર્થ અંડર ગુડ કેચ. સહજ ઇઝ ગોન. ધ ગેમ ઇઝ ડન. ઋષભ બધા એક્સાઇટમેન્ટ ડેરોદ ના પ્લેયર માં અલગ જુસ્સો આવી ગયો. બાય બાય અને ચૂપ રહેવાના ઈશારા. એવું લાગી રહ્યું છે કે ડેરોદ બહુ જુસ્સો હતો બહુ ટાઈમથી અને સેલિબ્રેશનનો માહોલ ડેરોદના કેમ્પમાં. બે બોલ માત્ર બાકી રહ્યા છે. ગેમ ડન છે દર્શક મિત્રો. સહજે એની ટીમને એક આશા આપી હતી. સહજ વેલ બેટ સહજ. આ ઇનિંગ યાદ રાખવામાં આવશે તારી. અને ડેરોડના પ્લેયરમાં જુસ્સા અલગ છે જે માત્ર 2 બોલ ફોર્માલિટીના નાખવાના રહેશે. હવે સ્ટ્રાઇક પર છે નિશ્ચિત ભાગતા 9 વિકેટ ડાઉન છે દામણની 146 રન. ઓકે બહારથી અવાજના કારણે જે સ્ટોપ કરી રહ્યો છે. ડેરોડે આ ગેમ જીતી લીધી છે. માત્ર 2 બોલ ફોર્માલિટીના છે.
J to Nishit. Nishit a full toss, low full toss ball, 1 run complete. Game no last ball છે. ફાઇટિંગ સ્પિરિટથી બંને ટીમ ગેમ રમી છે. બંને ટીમને ફાઇનલ માટે કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. કોઈની હાર તો કોઈની જીત. આ વખતે ડેરોડ છે, આવતા ટાઈમ ડામણ હશે. લાસ્ટ બોલ ટુ ગો. ફોર્માલિટીનો લાસ્ટ બોલ. સ્વિંગ કર્યો. 1 બોલ 1 રન. ડન ડીલ ગાઈસ. ડેરોડ વિન્સ ધ ગેમ. થેન્ક યુ સો મચ. તમારો આભાર. Folks, that's the end of it. Congrats to NANSAD DEROD. Also kudos to DHAMAN. Well played. Made it to the final. Stay tuned for the award ceremony. Dale, John.
That is, we're gonna mail them the $1,000 American Express credit card, and the third winner. No, not this guy. Not this guy. Park Bhakta from PKB Hospitality in Houston, Texas. Really? Let's move on to the second raffle, which is the cash prize. So we're gonna pick two winners. First one's gonna be cash prize of $500. Second one's gonna be cash prize of $1,000. So I'm gonna have Sanji give me a winning ticket here. All right, the winning ticket number is for $500 cash prize is 1293898. 1293898. You got 30 seconds. 1293898. Boy, 1293898. Okay, next. Elbow to you. All right, next one is 1294191. 1294191. Right here. I know you. 1294191. All right, so this one's for $1,000 cash prize. Kushi, give me a winning ticket. One, 2, 9, 3, 8, 7, 4. It doesn't count. That doesn't count. 1, 2, 9, 3, 8, 7, 4. Yeah. GST copy now. All right. Let's move on. All right, let's move on. Before we go ahead with our trophy presentation, I would like to thank Rakesh Bhakta and Kalpesh Bhakta family for sponsoring trophies for this tournament. So, big round of applause for them. You know, for their brother's memory, Virendra Bhakta. So, thank you. As Cricket Club of Southwest, we truly appreciate Kalpesh Bhakta and Rupal Bhakta. You know, this tournament would not be possible with the support that you guys provide to our club. So, thank you. All right, now we do have a participation trophy, not for the finalists, but for the other 10 teams. You know, other 10 teams. So I would like one player from each team to come collect that trophy, please. Raj, Navi, Wasawat, Smith. Tapi, anybody from Tapi? Vicky, please, let's go. Wasla, Sahil. Howari, Gamnade. Amaya athlete trophy matti hai. Tridev, Parth. Tapi, Team Tapi. Guys, please keep a prayer for my cousin Chirag Bhakta who got hit on his eyes. So, thank you. Everyone has asked me about him. He's okay. So, thank you. Master Sahil.
Tridev, Parth. Chaljo. Sap 11 સાગર કોમેન્ટ્રી આજે સારી આપી છે. ગાર વગર. આબાજો ભાઈ. Somebody from Wow Picnic. ચાલુ કરી ટ્રક ચાલુ કર્યો. Onna, anybody from Onna, please come forward. Suresh Kaka. Viru, he left. Chalo, happy. Kapura Yogi Bhai, next Kapura Yogi Bhai, thank you for bringing your team. Without the youngsters. Oh, Kabir. Punch Tatwa Jaimin. Neil, please. Siadla, Ronak, Siadla, let's go, Ronak. Aryan. Ayan. Thank you for coming, guys. All of you travel from far away. I know we had a main tournament and you guys still came for this one. We appreciate you on behalf of Cricket Club of Southwest. Thank you. Also all the fans, all the masses, Mami, Kaki, whatever. Thank you. Then All right, I would also like to acknowledge some of the volunteers who helped out during the tournament. DVS Bhai from Roswell, Jitu Bhai Amarillo, Vipul Bhai Vega, Paresh Bhai Big Lake, Kulin Bhai Roswell, Kirit Bhai Roswell. So I would also like to thank Vishesh and his team, for umpiring, throughout the tournament. We really appreciate it. Thank you. I know many of you are wondering what's next for Bhakta Cricket. So as you all know, we do have a tournament in Panama, 21st to the 24th February in 2026. Cricket tournament, and they're also hosting a volleyball tournament the day before cricket tournament, which is the 20th February. So if you guys can make it to Panama, please go and support. It's for Bhakta Cricket. So it is from Lotus Benefits Group, so everyone know Paji. So we do have our sponsor here, is Vishal Bhagat Foundation. They do host a charity golf tournament in Corpus Christi on November 7th to 8th. So it's a charity tournament. So all the Bhaktas, please go. All the Southwest golfers, I don't know, Houston plays golf or not. Go support. Go support. Go to Vishal Bhagat. It's a great tournament. And for annual Bhakta tournament. Annual Bhakta Cricket Tournament, we are going to Little Rock, Arkansas next year, which is gonna be not on Memorial Weekend, it's after Memorial, so that's gonna be May 28th to June 1st, and it's gonna be hosted by Tersari Gaam. So thank you. Now for the first time we did do an exhibition match for women's and kids under 16 years old. So I would like all the kids and all the women who participated in that match, I would like all of them to come up here, please.
30 seconds, please run. Godspeed. All right, big round of applause for women's and kids under 16, guys. Just a second. All right, the team name was Power Play Warriors, and other team name was Pani Puri. So Power Play Warriors won. All right, for that best bowler was Kushi Bhakta from Santa Fe, who took 5 wickets. Best batsman was Arush Bhakta. What is he doing in Bhakta town? MVP was Tanvi Desai. She's from Keligua. All right, there is someone who would like to say some words. His name is Gary Bhakta from Houston. I would like to go ahead and call him up. Gary Bhakta from Houston, please. સૌને રામકવિ જય પ્રભુ. સાઉથ વેસ્ટ ક્લબે આ હોસ્ટ કર્યું આજે. આપણને આમંત્રણ આપ્યું આ બધી ટીમોને, ગામે ગામથી બધા આવ્યા. એમણે આમંત્રણ આપ્યું, આપણે બધા આવ્યા આનંદમાં. લાસ્ટ 3-4 ડેઝ બહુ મજા કરી. એની પછાડી એ લોકો એટલી બધી મહેનત કરી છે ને, નામ નથી ખબર કોણ કોણ બધા છે, બહુ બધા છે. તે બધાને આપણે વધાવી લઈએ તાળીઓથી. ક્રિકેટ ક્લબ ઓફ સાઉથ વેસ્ટ આ રીતે બધા કરતા રહેજો. હજુ બીજું એક થોડીક ચેરની જરૂર પડે છે કાયમ જ. આપણે તો જે કોઈ નવા હોસ્ટ હવે બીજી વાર કરો ને તો થોડીક ચેર બીજી રેન્ટ કરજો વધારે, તો વધારે સારું. પૈસા થોડા ડોનેશનો કરજો. સંજયભાઈએ કેટલું પહેલે જ આવે છે કે થોડા પૈસા સ્પેન્ડ કરવાના. આપણે અહીંયા આવીએ મજા કરીએ આટલા દિવસ, તો થોડું દાનો કરતા રહેવું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારો, ખૂબ ખૂબ આભાર. અને અમારી નનસાડ ડેરોડ ટીમ ચેમ્પિયન થઈ. કોંગ્રેચ્યુલેશન, અભિનંદન અભિનંદન અભિનંદન. રામકવિ. All right, now let's move on to the men's. Let's move on to men's award. All right, men's award. So for first award is emerging player goes to Raj Bhakta from Nansad. Raj Bhakta from Nansad. Jai Bhakta from Nansad. How about that? Raj, your name is Raj. Your name is Raj. All right, next award is Best Fielder. Jils Bhakta from Damar. Did I say that right? Jils Bhakta from Damar. All right, next is Best Wicket Keeper is Pinto Bhakta from DEROD. Right now, Best Bowler Kabir Bhakta from Nawanagar. Best batsman from our Raj Navi Vasad Smith Bhakta. Over 23 sixes. Badu wajan no wasol kairo Smith.
Final MVP, Pinto Bhakta. Sorry, Pinto Bhakta. Tamari cha Pinto Bhakta. All right, player of the tournament. Player of the tournament was really close, but Part Bhakta from DEROD gets it, so. All right, now I would like to call up the runner-up, Damar. He's the finals runner-up, Damar. Piyush Bhakta. Himanshu. Rajan. Jils. Drew. Gavin. Nishit. Haridev. Vipul. Parthiv. Raj. Swaraj. Ketan. Hey, Damar was undefeated until final, so awesome job, guys. Well played. Good effort in finals too. And of course, captain Kunal Bhakta. Hey, Piyush, भेज हमने नीचे थोड़ा, धीरज भेज हमने नीचे. Yeah. That's all. All right, that's a wrap. Oh, wait, we have one more. All right, now the winners of Bhakta Gaam tournament 2025. DEROD, NANSAD, DEROD and NANSAD. Let's go. Can you go ahead and call everyone's name for me? Jay, Rusab, Samir, Bhavin, Chirag, Dennis, Harshesh, Abhishek Baby, Pinakin, Pinto, Yogi, DVS. And we have a couple of guys that supported us all the way through, gave us water. Giri Samama, Dad, Kamlesh Bhai, Hiren Bhai.
we also had cash prizes, so I need both captains, Kunal and Parth, come forward. We had a cash prizes. So as a runners-up, $1,000 cash back to Kunal and Daman. Runners-up. And then champion team gets 2,500 cash. Hey, double it at Sandia and refund the money. Sandia Casino is 5 minutes from here. All right, thank you everyone for coming. We're the only host that takes the money after the tournament is over. Thank you, DEROD. All right, everyone, drive. Have a safe journey. One minute, guys. Thank you. All right. Thank you. Welcome. 1, 2, 3. Let's go one more time. One more time. Hey, 1, 2, 3. Let's go.